nicht, bestellt einfach mal hier unten in die Ecke. Okay. Wird ein Glas, passen die unter? Ja. Genau, ein Glas aber hier, das man kann sich nehmen und den Rest einfach da unten, dann müssen die sich selber nehmen, wenn mit hier irgendwas ist. Okay. Wenn es Diskussionsrunden gibt, müssen wir natürlich auch. Einmal sprudelnd, einmal still. Genau. Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Eröffnungstag der CeBIT mit einem vom Bundesverband Copter-Piloten organisierten Veranstaltungsprogramm, das die Zukunft der Copter-Anwendungen in Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft in den Fokus der Betrachtung stellt. Mein Name ist Christoph Bach, ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Copter-Piloten, kurz BVCP. In 4 großen Themenblöcken betrachten wir heute die für Copter interessanten Branchen Agrar- und Forstwirtschaft, Thermografie und Vermessungstechnik, Geomapping und 3D-Modelling sowie Einsatzbereiche für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, oft auch kurz BOS genannt. Am Donnerstag werden wir uns dann dem Thema Foto- und Filmaufnahmen mit Coptern sowie der freizeit- und sportorientierten Anwendung und Anwendung widmen, unter anderem auch mit einem FPV-Race. Der Bundesverband Copter-Piloten e.V. gründete sich im Mai 2016 und setzt sich für die Interessen der Copter-Piloten und der Branche unbemannter Luftfahrtsysteme sowie für Freizeit- und sportliche Nutzung von Multicoptern ein. Unsere Aufgabenfelder und Ziele sind die Unterstützung von Copter-Piloten in allen Bereichen, die Wahrnehmung der Interessen von Copter-Piloten in Politik und Wirtschaft, die Vertretung der Interessen in Gremien und Ausschüssen, die Basis für eine bessere Qualifizierung der Copter-Piloten zu bieten, indem wir uns über unser Netzwerk Copter-Piloten mit fachlich versierten Anbietern von Copter-Schulungen verknüpfen und mit diesen zusammenbringen. Des Weiteren möchten wir ein positives Bild der Copter-Nutzung in der Öffentlichkeit schaffen. Das tun wir, indem wir auch über die Vorteile von Copter-Anwendungen berichten, über die News auf unserer Webseite oder beispielsweise durch unsere Initiative Aerial Culture, mit der wir für ein respektvolles und rücksichtsvolles Fliegen werben. Wir stehen im ständigen Kontakt mit Behörden, wie beispielsweise der Deutschen Flugsicherung, mit Wirtschaftsunternehmen, DJI, Unique oder DHL, auch mit dem Ministerium, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie mit anderen Verbänden. Und wir sind Mitglied im DIN-Normenausschuss, der Vorschläge für die zukünftigen Anforderungen an Copter-Piloten, an Copter-Schulungen,
an Copter-Technik erarbeitet und diese dann auf nationaler wie europäischer Ebene in die Entscheidungsprozesse einbringt. Uns gibt es erst seit Mai 2016. Wir haben aber bereits nach einem halben Jahr den Erfolg, dass wir die größte deutsche Multicopter-Verband sind und wir wachsen stetig weiter. Heute haben wir bereits über 490 aktive Mitglieder bei einer Gesamtzahl von ca. 900 Mitgliedern. Wir erwarten, dass wir noch in diesem Jahr bis Ende des Jahres etwa 1500 Mitglieder haben werden. Für unsere Mitglieder bieten wir ein weites Netzwerk an erfahrenen Copter-Piloten und ein breites Feld an Serviceleistungen, wie beispielsweise ein Dienstleisterpool für gewerbliche Copter-Piloten, die hier ihre Leistungen anbieten können, offerieren können, nicht nur den Mitgliedern, sondern natürlich auch Außenstehenden. Versicherungen zu vergünstigten Konditionen. Hier kooperieren wir mit der Delwag zusammen. Versichertedrohne.de hat uns diesen Kontakt erstellt und ist der Makler, der hier diese vergünstigten Konditionen über unsere Webseite anbietet, auch Mitglied im BVCP natürlich. Wir bieten Hilfe in rechtlichen Fragen durch mehrere Anwälte, an die sich die Mitglieder gerne mit ihren Fragen wenden können. Viele Informationen rund um die Frage, wie kann ich mit meinem Copter eigentlich in andere Länder verreisen? Darf ich da fliegen? Auch hier bieten wir eine Vielfalt an Informationen an. Seit kurzem auch Kennzeichnungsplaketten, für die ja nach der neuen Bestimmung ab 250 Gramm an unbemannte Flugsysteme angebracht werden müssen. Die können direkt über unsere Website bestellt werden, natürlich auch gestaltet werden. Wir haben ein Online-Tool dafür eingestellt. Einfach auf unsere Webseite schauen, dort kann man sich diese Plaketten dann konfigurieren und bestellen. Wir bieten Schulungen durch erfahrene Schulungsbetriebe, die diese zu günstigeren Konditionen anbieten. Ebenso wie Formularvorlagen, die gewerbliche Piloten immer wieder brauchen, um aufzusteigen, um rechtliche Dinge mit ihren Kunden abzuklären, um Persönlichkeitsrechte einzuholen bei Personen, die in ihren Filmen und Fotoaufnahmen dargestellt sind. Außerdem bieten wir über unsere Website Informationen und Kontaktadressen zu den Landesluftfahrtbehörden, zur Abstimmung der Aufstiegsgenehmigung, Beantragung desgleichen. All das findet sich auf unserer Webseite. Dann organisieren wir viele Events wie diese hier, aber auch kleine und sehr spannende Events, unsere Copter-Stammtische in ganz Deutschland, in denen sich private, gewerbliche Mitglieder und Nichtmitglieder treffen können, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig weiterzuhelfen. Wird sehr stark angenommen und wir haben schon in diesem Jahr über 10 Copter-Stammtische in Deutschland realisiert und weitere sind in Planung bzw. stehen in unserem Terminkalender. Wir sehen also immer mehr neue Anwendungen in der Wirtschaft, aber auch in sozialen Bereichen sowie der Freizeit und im Sport zeigen, dass die Zukunft der Anwendung von unbemannten Luftfahrtsystemen gerade erst begonnen hat. Und unser Programm hier zeigt Ihnen dann auch im Folgenden, welche Anwendungen jetzt heute in den gewerblichen Bereichen möglich sind. Dazu heiße ich nochmal herzlich willkommen auf dem Summit hier, Unmanned Systems and Solutions. Mit unserer heutigen Veranstaltung, die Zukunft der Copter-Anwendung in Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft, wollen wir sehen, was es Neues und Innovatives in den unterschiedlichen Branchenfeldern gibt. Gerade in der Forst- und Agrarwirtschaft gibt es sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, die Zeit und Material sparen helfen. Das sorgt für eine höhere Effizienz, senkt deutlich die Kosten und kommt auch der Umwelt zugute. Zum Beispiel bei der Rehkitzsuche, der effizienten Bewässerung oder dem sparsamen Einsatz von Pestiziden oder natürlich in der Schädlingsbekämpfung. Hierzu haben wir das Unternehmen Smartfly eingeladen, verschiedene Anwendungen in der Agrarwirtschaft vorzustellen. Insbesondere die Vorteile von Vermessungen und Flächenanalysen in der Agrarwirtschaft. Dazu begrüße ich von Smartfly sehr herzlich Herrn Andreas Steiner. So, ist er schon anwesend? Noch nicht. Okay. Gibt es auch englischsprachige
Teilnehmer heute unter uns, dann würde ich auch das auf Englisch nochmal in der Anmoderation machen. Sicherheitshalber, falls sich einer nicht traut zu melden. Hello and welcome to the CeBIT and to this Summit Unmanned Systems and Solutions. With our current series of events, the future of copter applications in business, industry and society, we want to see what is new, innovative in the different sectors of the industry. Especially in the forestry and agriculture, there are many applications which can save time and save money. This increases efficiency, significantly reduces costs and also benefits the environment. We have invited the company SmartFly to present various business models for the use of copters and drones in precision agriculture, with a special topic, technology and profitability of surveys and land surveys for farmers. Here is SmartFly and Andreas Dahmer. Yeah, hello ladies and gentlemen. I would like to welcome you to our presentation from Mr. Andreas Steiner. My name is Christian Rochner from 3DS Scan, and I'm representing the consortium of 4 companies which consist of Steiner SmartFly, Flybot Service Michael Küpper, 3DS Scan, that's our company, and jetzt müssen wir mal gucken. Also nochmal. Wer ist da nochmal? Ah ja, danke. And Nordwestrunde, sorry. Okay, we will begin with a presentation of Steiner SmartFly. After that we will present you some facts of Nordwestrunde. That's the company from Günter Rafkes. Then we have a small break, and then we will switch to the presentation of Michael Küppers from Flybot Services Küppers, and last but not least, my presentation for 3DS Scan. I'm sorry for my English. Some words may be a little bit difficult for me to say. I will say them in English, in German, if I don't find the word. Sorry. So, yeah, Mr. Steiner, he's the presentation, as you can see, is in German, yeah, so I will translate it in English on the fly. What we will present to you today from Steiner SmartFly is the benefit of drone technology for the agricultural sector. So, the presentation consists of 5 points. We will first start with measurements of areas and biodiversity and the proof for biodiversity in Germany. That's a very important thing. Then we will have a small look on digital elevation models. That's also one product that is produced by Steiner SmartFly. And we will have a small look at drainage in agriculture. Then we have a certain thing that's called bonituren. Yeah? That means that's a certain type of quality control or quality assessment for agricultural objects. Yeah, it's difficult to translate in English. And last but not least, we will show you the new technologies in Vermessung, measurements and area analysis for in agricultural sector. So, first of all, we have the biodiversity or the proof for biodiversity. Here it is very important to detect certain areas and to bring a certain proof for biodiversity. It's very important because in Germany, if you are doing agriculture, you need to have 5% of your agricultural area that must be
that's not allowed to use for agricultural production. And the proof for this 5% until now was done in Google Earth, simply by just clicking some polygons in Google Earth. And the benefit of the drone technology here is that you can just fly over the area, you can create an auto photo, and then you can make the proof just on the auto photo in very high precision. That means it's a lot more precise than doing it in Google Earth, of course. Yeah. Yes, that's the benefit that drone technology can bring here. Yes, so of course, if you want to measure an area, it's of course much more simpler to do it from the air with a drone than to do it on ground. I think that's clear. The next point would be the digital elevation models, and what's the use of digital elevation models? Just to explain you what is a digital elevation model. Actually, it's just a model that represents the ground surface of the Earth without any objects on it. So if we produce a digital elevation models, or everything like houses, like plants, or like cars, they are cut from the surface, so you just have the bare Earth on it. Yeah? This is very important because you can really assess some hydrological parameters from it. Yeah? You can do drainage analysis on the digital elevation models, and also you can detect certain areas that are maybe risk areas for flood. Yeah? This is a very, very important thing in agriculture. Then we have the quality control, which here is applied to some kind of test objects. Here the point is that through the quality control of these agricultural test areas can be very fast overflown with a drone, and certain kind of damage on the crop can be identified directly on the auto imagery. We can detect certain damage which is done by all kind of animals, yeah? For example, by deer or by wild pigs or something. Yeah? That's also very important. Yes. Yes, the next point would be the quality control with this Bonituren, as it's said in German. Yeah? I don't know the English word for that. The important thing is here that we have a really close just a very, very close in time overflight of the area, so we can derive images from it. And this kind of Bonituren, yeah, this is the kind of quality assessment for agricultural objects, yeah, you can do at home. You don't have to be in the field. Yeah? That's the benefit here. You can just take the drone, make your auto imagery or your 3D model, and then you can just sit on your computer and do it at home. Yes. Then another very, very important point in agriculture are the multispectral imageries. Maybe some of you already know what a multispectral imagery is. In this case here, Steiner Smartfly is producing multispectral imagery which consists of four channels. Yeah? So Mr. Steiner can attach a multispectral camera on the drone, and he can detect all the different bands that are necessary to derive an NDVI from it. Basically, that means you need a RGB imagery and you need one infrared image, and with this you can do all kind of vegetation indexes. What is the benefit of NDVIs or of this kind of indexes? So you can really detect stress on the plants. For example, with the NDVI, it can show you, is there some kind of plant or is there other plants alive? Are the leaves green? Or maybe the plant has some kind of problems. Yeah?
maybe the plant is too dry, then you will see it directly in this imagery. The areas, you can see the areas here in green. This is where the plants are really fine, they're okay. The leaves are totally fine, there's enough water and the plants are perfectly growing. And you see the red areas here all around. This is where we have some kind of problem with the plants. Yeah? So by producing these images, which until now was done through remote sensing, yeah, with high accurate satellite imagery, with this small scale remote sensing, you can really detect small areas, yeah, and you can really see certain details, yeah, in centimeter level, which is not until now not cost effective possible with satellite imagery. It's just too expensive. The good thing is we can, it's not only possible to derive the NDVI, we can also derive all kind of other indexes. There are maybe 20 or 30 of them. So this is a very, very important thing, but you need the special camera which is possible, which allows you to take this infrared image in a certain kind of channel. Also, this kind of data is used then to use it in GIS systems, yeah? So you can directly, let's say, detect the areas exactly where the plants have a problem, yeah? And you can just send it to the farmer, or you can just analyze it and then take a certain measurement. The next important thing is the Maiszünslerbekämpfung. I don't know the German word really, I have no clue, the English word, I have no clue. I will explain it to you. We have some kind of certain insects, here it's coming. This is the system which is used to drop these small balls. Yeah? So it will be started now. And you can see how it can drop this kind of small pellets or balls. So this is a quite sophisticated system, as you can see. Actually, the plan was to present it live, but it's not possible for now. So we just have to show it you here. This kind of small trichogramma balls, they are called. Yeah? They are used to fight some kind of small pest insects, yeah, in maize crop. So if these insects are in the crops, you can just fly with the drone over the area, and this drone will just drop, let's say, every 3, every 4, every 10 meter one of these balls, and in these small balls there are some other insects, yeah, which is fighting the actual insect then. Yeah? So this is a very easy way to keep your plants and your agricultural fields healthy. Yeah? This is quite a new system actually, which was developed by range rotors in Baden-Württemberg in southern Germany. This technique is paid by the government, yeah? So you get a certain kind of money if you use this on your field, and so the demand is very high for it, but only because it's sponsored by government, of course, until now. Yeah? But I'm pretty sure in future this will change. Yeah, then we have the Spezialthema, which is about Vermessung, detection of certain areas and area analysis for the farmer. We can use for this, of course, the drone technology and sophisticated data analysis, and this data will be stored in some kind of system for the which can be where the farmers have fully access to it and they can use it for their work. Then we have the data production actually. Yeah. You can see here, this is a picture where you see this drone which is used to overfly a certain area. The imagery which is produced by attaching a camera to the drone
is used to create an auto imagery, and then you can georeference it in a certain kind of software, so you can directly import it, for example, to GIS or to whatever GI program you're using. The good thing about it is it's pretty, it's not a big, it's not a lot of work to do it, and the accuracy is very, very high. Yeah. So the idea is, or one of the ideas is from Steiner Smartfly, that the farmer themselves have a small drone. It doesn't have to be a very expensive one. It can be like a €1,000 drone, this DJI drone, for example, Phantom 4 or something similar. And this can be used by the farmer themselves to fly over the field. And the Steiner Smartfly company is offering to do the analysis of the data later. So this is also one idea. The farmer can do the work themselves, and actually Mr. Steiner is helping them to analyze the data. How do we analyze the data then? That's also a good question. In this case, Mr. Steiner uses a certain software called Agisoft Photoscan. Maybe some of you already know this kind of software. There are 2 or 3 similar systems on the market which are very well known actually. The Agisoft Photoscan, what it does simply, it takes aerial imagery or all kind of imagery. It doesn't have to be aerial imagery. For example, you can also take imagery here of a chair or something, yeah? And this software produces a 3D model out of the imageries. Yeah? If these imageries have a geotag, so if they have EXIF data, yeah, which stores the exact position of the camera and the geo position in GPS, it's very easy to produce some models with it. So as you can see in blue here, these are the cameras, the actual imagery that was taken. And the program shows you, okay, you have like 30, 40 images from this area, and then it just stitches a 3D model together. This can be a little bit, if you use for this a normal GPS, the accuracy is kind of okay. But if you, for example, use a high precision RTK GPS or a DGPS, the precision is much, much better. Or it's much easier also to make a very high precision. But we will show you a little bit more examples of this software later anyway. Yeah, finally, if you made the flight, you took all the auto imageries or all the single photos, and you take to the program, you stitch it together either first to a 3D point cloud. From this point cloud, you can derive all kind of 3D models. You can derive an orthophoto, this orthophoto or this model will be georeferenced if you used imagery with EXIF data. Then, as I said already, you can create the DEM, the digital elevation model. That's also one step in this program. And then you can directly put this data in GIS and work with it. Then one more point here for the visualization of data. Basically, not only Mr. Steiner, also I think all of our companies, we use GIS to visualize the data that we produced with this 3D mapping software. And so we just put in, let's say, the auto imagery, and then you can derive these certain zones on the right side. You can see these are these 5% zones where there's no agricultural activity allowed. Yeah? And you can directly produce maps from it in GIS. It's very, very simple, actually. It's a perfect add-on for ArcGIS, for example. Yeah? And also, you can really easily share these maps, for example, with your customers. What you can see here is that's also a thing we are doing with GIS systems. You can visualize digital elevation models. You can put a certain kind of auto imagery over it. So you just drape it over the digital elevation model, and so you can make this beautiful 3D animations out of it. Yeah, basically that was all for now. If you have any further questions, don't hesitate to contact us. You will find us
In Halle 17 stand A30, 32, A30, 32. So if you have any questions, you're welcome, more than welcome to contact us or Mr. Steiner himself. Thank you very much for listening. We will continue in a few minutes. Thank you very much. Have fun on the CeBIT. Thanks. Yep. Are there any questions from the auditory? Irgendwelche Fragen zu den schönen Vortrag von Herrn Steiner und Smartfly? So, keiner. Schade. Das müssen wir wieder wegräumen hier. Klein sagen. Ja, gerne. Vielleicht vorschlagen, dass wir hier ein klein bisschen noch warten auf den nächsten Vortrag, der ja für 11:30 Uhr vorgesehen ist. Insofern haben wir jetzt einen kleinen Break von einer Viertelstunde. Dann geht es mit dem nächsten Vortrag weiter. Ja, keine Fragen. Ja, genau. Achso, du hast die schon alle aufgemacht. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich wollte nur die nächste Präse anmachen. Ja, das geht auch ganz geschickt, ohne dass es irgendjemand sieht. Ah, sorry. Okay, Ja, alles gut, kein Stress. Das hin. Das muss... Ach so. Dann nehme ich doch das hier. Super. So. Genau.
Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Bach vom Bundesverband Copter-Piloten. Wer eben schon bei dem letzten Vortrag dabei war, weiß es schon. Wir möchten jetzt mit unserer Vortragsreihe fortfahren und haben uns dem Thema Thermografie gewidmet. Speziell mit einer Infrarotkamera ausgerüstete Copter sind in der Lage, Thermografieaufnahmen zu erstellen und die zum Beispiel für Wärmeschutzauswertung eines Hauses dienen können oder für Inspektion von Solarenergiekollektoren, zur technischen Inspektion von Industrieanlagen oder einfach auch nur zur Rehkitzrettung, wie das einige Vereine jetzt erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Landwirten und den Jagdunternehmen tun. Eine kurze Frage ins Publikum. Ich wiederhole das gerne auf Englisch, wenn wir noch englischsprachige Publikum dabei haben. Ja? Vereinzelt. Many thanks to Andreas Steiner from SmartFi for the report of agriculture used copters. Now we come to a new part. Specifically, infrared cameras equipped copters are capable to record thermography. For example, for inspection of solar energy collectors, for technical inspection of industrial plants, or for fawn rescue. So we have here Mr. Günther Rafkes from Nordwest Drone, and we will welcome him to report about thermography and using copters for thermography. Thank you. So, I would like to welcome everybody again. So, my name is Christian Rochner from 3DS Scan. I'm your host for this presentation and for the next two presentations after the break. For now, we will see the presentation from Mr. Günther Rafkes from Nordwest Drone. Mr. Rafkes will introduce himself now to you in German. Yeah? So I hand over to Mr. Rafkes. Dankeschön. Ja, verehrte Damen und Herren, mein Name ist Günther Rafkes, bin seit 23 Jahren selbstständig im Bereich Werbung und haben nach diesen einigen Jahren haben wir überlegt, was können wir noch machen, was andere Firmen eventuell nicht machen, haben uns dann für die Fotografie und Videoaufnahme von per Drohnenflug entschieden, haben uns dann mit der Technologie auseinandergesetzt und festgestellt, dass Fotos und Videos eigentlich ein kleines Segment, ein Nebenprodukt sind, haben uns dann weiterentwickelt und die ganze Geschichte so weit aufgebaut, dass wir jetzt auch Wärmebildkamera-Einsätze mit der Drohne machen und die dann eben halt auch für die gesamten Bereiche, ob es jetzt Sicherheit, Feuerwehr oder eben halt auch Isolationsprüfungen betrifft, darauf haben wir uns spezialisiert. Der weitere Vortrag, ich übergebe hier an den Kollegen Christian Rocher und bedanke mich. Vielen Dank. Thank you very much, Günther. So, we will start the presentation now. F5, ne? Perfekt. Läuft, danke. So, Mr. Rafkes already introduced himself to you. The company is called Nordwest Drone, and the slogan is "Your partner for aerial imagery." Vermessungsflüge, sorry, I don't know the English word now, and 3D data, and especially thermography. So he's a specialist for inspections, for detecting leakages, for isolation analysis and visual analysis of objects, and also detection of humans and animals in case, for example, if somebody gets lost. The content of the presentation is as following. First, we will see a little bit applications for energy lines, I think for transformatoren, yeah, and isolators. Second, we will talk a little bit about photovoltaic systems. Third, we will see a little bit about applications for roofs and facades. And also, point 4 is industrial applications of thermal imagery.
Point 5, I will show you a few applications for person and facility security. And also we will see a few applications for agricultural, for agriculture, especially thermal imagery in agriculture. The special point is thermal imagery and inspections of Fernwärmeleitungen. Actually, I don't know the English word, sorry. Yes. So, first we start with energy lines, transformators and isolators. The inspection and control and documentation of the security of this kind of power lines and the, let's say, errors or problems that can occur in this kind of systems can be detected by drones. So we can just fly to the certain point where we want to take an image. In this kind, you see this isolator and this power line. And from there on, you can take the thermal imagery and you can just say, or you can just see exactly if there is some problem in the power connection or whatever. So you can really detect it very easy. Where's the benefit in doing this with drones? Until now, it was done with helicopters, as far as I know, and this is a lot more. It's a lot more expensive to fly with a helicopter, so it's much cheaper if you can apply this with drone technology and a camera on it, and also it's much safer, of course. The next point are the photovoltaic systems. It's very important to make site controls, so just visual controls of these panels. Also, one thing, you make like normal aerial imagery to just inspect the system if it's really working properly or if there's maybe some dirt on it or something that really the system is not working properly, so you can just detect it. Second thing is, with the thermal imagery, you can see exactly the weak spots in the system. Yeah? They are really visual if you make a thermal imagery from it. You can see this, for example, on these spots, there's some kind of anomaly. Yeah? So you can really check, for example, okay, what is with this panel? You can just take it down and maybe replace it. The next point, one more thing for the last, for the photovoltaic system, you can also check the efficiency of the system, yeah? And you can really see all the weak spots or the errors that are really occurring in this kind of panels. Also, this is a very cost-efficient way to inspect this, because you don't have to climb up the roof, you don't have to need some certain equipment to have access to these panels. Yes, here you see an example of thermal imagery. This is a thermal imagery of a small town. Here, this is actually the facility where the Nordwestdrohne is based. And for private persons or also for companies, it's really worth it to just check your building, for example, with a thermal camera, because you can really identify weakness spots in isolation. So you can see, okay, maybe there's a small hole under the door, or maybe the windows are not really really well isolated, and this kind of things really they really become visual if you take this thermal imagery. And then if you really identify the spots where the isolation is not perfect, you can go there, or you can just move to the place and fix it. Yeah. Yes, and by this you can really try to lower your energy consumption. Yeah, it's also a big cost factor for big companies. Yeah, if you have a certain facility or like a place like this, yeah, and it's not well isolated, it's really really big money which is lost
by just wasting energy. This energy loss is really a big cost factor, and you can just save a lot of money by inspecting your building or your facility. Another application is for industry, for example, for you see this here, for example, kind of systems like this. It's very hard to get access to this kind of facilities. That's why a drone is a perfect tool to just fly over it and go to the certain spot where you have a problem, for example. The good thing is you can really fly over this kind of systems, and this kind of factory or whatever it is does not need to be stopped or something. It just can continue working, and you just inspect it by flying over it. Yes. Also for platforms like this, for oil platforms, it's also applicable. Yeah? The next point is security for persons or for facilities. Here you can use the thermography technology to use, for example, people that got lost in the forest or whatever, or for people who got stuck somewhere, and you can really easily detect them because their body is emitting a lot of, or let's say a certain kind of heat, and this thermal imagery really shows you directly this difference in temperature. Yes, and then it's really easy to detect a person or also animals or whatever. Also, another thing is security for buildings. If it's really a high security building, you can ensure the security of the building by just flying with a drone around it and just try to detect, for example, intruders. And this is also a very cost-efficient system because you don't need to hire any personnel who is just taking care of security. It can all be done automatically by using drone technology. The application in agriculture is another thing that we want to introduce here. This for agriculture, it can be used, for example, to use this to detect these kind of sweet deers. Yeah. Really easy to detect them, for example, in a field. Yeah. One example is, for example, before harvest, yeah, before a big harvester is going through a maize field, you can just fly over it, detect maybe small animals who are lying in it, and just remove them before you go with your big machinery over it. That's one thing you could do here. Yes, the applications are really, a huge amount of applications for this thermal imagery. Especially at 12:30, I think there will be a short demonstration of this thermal camera in the flight zone. So if you're interested, you can see this kind of camera system working. 12:30 in the flight zone here in the middle of the building. Then the special subject, thermal imagery and inspections of Fernwärmeleitungen. Yeah? These are kind of, how you say that, pipes which transport some kind of, how you say it? I don't know the English word. I hope you, the English speakers, maybe understand what I mean. This kind of inspection of these kind of pipes, until now they were done by helicopter as well, and now it's much cheaper to take a drone and just fly over it, take the thermal imagery and just analyze it. The big advantage in comparison to a helicopter is that the average flight height of the drone is much lower. Yeah? It's maybe 25-30 meters. You can just go over this kind of pipe systems and take, let's say, this thermal imagery. The point is the thermal camera for the drone has a, let's say, quite low resolution. But this factor
is not really important because the thermal camera used from a helicopter is much bigger, has a better resolution, but they have to fly, let's say 100 meter high, 150 meter high. So in the end, the resolution of the thermal imagery is much higher if it's attached to a drone. Yes, and you can also really access areas which are really hard to access. Yeah? The helicopter has no chance to fly in these small spots. With a drone, you can really easily access these areas. Then a few words about the flight planning for this kind of inspections. The preparation for this kind of work is done in the office. So first of all, Mr. Rafkes is receiving the plans from this kind of system which needs to be inspected. Normally the energy supplier has some kind of maps or some kind of information about the exact position of these lines. So first of all, you can really study the maps, where to fly exactly, and then develop a route for it. What is important in flight planning there is you have to exactly plan every curve. You have to plan the flight height, yeah, and also in the flight planning software you can set waypoints, which allows the drone to follow automatically this kind of pipe system. As I said, this flight planning is done in the office, and if you just go to the spot where the analysis should be done, you just take out the drone and then you can start flying almost directly without big preparation. One important thing is that you need to check before you fly, are there any obstacles for the drone during the flight path? So flight planning is really important. Otherwise, if you don't do it accurate, your drone might land somewhere where it's not supposed to land, and maybe it will be destroyed. Also, if you do this kind of inspections, all the people who live near these areas must be informed about this. According to German law, we are not allowed to fly over private property. You need to have a permission for that, but also to, or if you want to avoid to frighten people, it's better to inform them before you really take the flight. Even if you don't even fly over their property, I think it's a very important point. Also, in Germany, until now, it's like this, that you need a special permission to do this kind of commercial flights. So you need to order this permission from the Bundesland where you want to do the flights in, so from the German county where you want to do this inspection. And then you just need to call them or write an email. Okay, I want to fly, let's say, in Hanover at 8 o'clock in the morning, and then that's it. If you do all these flight plannings and then you're on the spot and you want to start flying, first of all, you can choose to start manually or automatically, or let's say you start manually and in the air you switch to autopilot. So the drone is flying by itself, exactly the route that you planned for it. The thermal camera is producing no images, it's producing a video. So it's not a problem at all, it's just a different thing how to work with it. So if you want to have single images, you need to extract them from the video. But it's also possible to stream this kind of video live to your computer or to your tablet or whatever. The actual inspection of the images or of the video is then done in the office. Let's see. It's not starting. Actually, this should be a video, but it's not starting. Okay, no problem. I will explain you what we see here. So this is the imagery that you get when you fly with this kind of thermal camera. You see the
small box in the middle, you have this this is the average temperature which you can find here in this area. You see there's another temperature here. If you have your mouse on the image in the video, it shows you actually the exact temperature of the spot where you have your mouse cursor. Yeah? So this is this temperature. Actually, the mouse cursor cannot be seen. So so you can really access, or you can really check every pixel for its heat value. The camera can detect temperatures between -20 and +900 degrees, which is very important also for industrial solutions where there are, for example, high temperatures in the systems. No problem, you can detect everything until 900 degrees. The analysis of the imagery, of the thermal imagery, is also done with a special software. It can be also done in Agisoft. Maybe with some of you guys who were here before, I already introduced this software a little bit. So you can really use this in the software and make some kind of data products from it. Every picture has to be scaled according to the temperature in the surrounding and according to the material that you are really looking on. Because it may be that certain kind of materials, for example, a metal surface, can have a different, or can be shown as a different temperature. So this needs to be really done carefully, and then you can really make a product out of it. You can really put some text in it, in the imagery, and give your customer some useful information about his facilities, about his networks or whatever, his pipe networks. Exactly. Finally, if Mr. Rafekes is doing this kind of analysis, he will hand over a report to the customer. The report contains all the results from the analysis with the thermal imagery. Also, it contains the exact waypoints of the route that was that the drone was following, and the average temperatures along this route. So this allows, for example, the specialists from the energy companies, for example, yeah, they can really do a hotspot analysis with this kind of imagery, and they can really locate all these maybe areas that are damaged, for example, in a pipe network where there's some leakage and some fluid is coming out. You can really detect this directly. So, oops, that was all for now. I'll go back to this side. Thank you very much. If you have any further questions or if you need some further information, don't hesitate to contact us. You will find us here in Halle 17, Stand A3032. Yes, that's it for now. Thank you very much for listening. The next presentation will be at 1 o'clock. Okay, thank you. Have fun on the CeBIT. Bye-bye. Thank you, Christian. Okay, thank you, Christian Rochner of 3D Scan and Günter Rafekes from Nordwestdrohne. Are there any questions? Any further questions from the auditory? Not? You want? Okay. So, following this presentation, you will be able to see additional contributions and films about Copter application in agriculture and thermography in the fly zone area next to here. An indoor flying of the Copter is unfortunately not possible since these are too heavy and necessarily a GPS signal is needed. And so also in short information to the next point, unfortunately the program part by Mr. Leisel was cancelled for personal reasons. So therefore we will have a lunch break until 1 o'clock p.m. now. Afterwards we will continue the summit with the topic of surveying and 3D modeling by the companies Flybot Service and 3D Scan.
and later on the presentation of Safe Drone by Lufthansa Technik AG and SenseFly by Perot. Nochmal herzlichen Dank für Christian Rochner von 3D-Scan und Günter Rafkes von Nordwestdrohne. Im Anschluss an diesen Vortrag können Sie nun in der Flyzone Area gleich nebenan weitere Fachbeiträge und Filme über die Copter-Anwendung in der Agrarwirtschaft und in der Thermografie sehen. Ein Indoor-Fliegen können wir leider nicht möglich machen, da diese Copter, die Industriecopter, zu schwer sind und zwingend ein GPS-Signal benötigen. Der nächste Vortrag von Herrn Martin Leise musste leider gecancelt werden. Aus persönlichen Gründen hat er absagen müssen. Deswegen machen wir eine Pause bis 13 Uhr. Dann geht es hier weiter mit den Themenbereichen Vermessen und 3D-Modelling und anschließend auch mit Präsentationen von Safe Drone und SenseFly. Wir freuen uns, wenn wir Sie hier wieder begrüßen dürfen. Danke, bis nachher.
Okay. Hello everybody, my name is Christoph Bach from Bundesverband Copter-Piloten. This morning we already heard a lot about applications in the agriculture industry. Now we are dealing with the use of copters in surveying technology, in particular the acquisition and display of building facades. The company Flybot Services is specialized in the field of surveying. We are now able to welcome the Managing Director Michael Küpper, presenting various business models for the use of copters in surveying and mapping special topic auto pictures of facades. Welcome. Thank you very much. Jemand hier, der kein Deutsch versteht? Das haben wir alle Deutsch? Wunderbar, wir können den Vortrag auf Deutsch halten, ne? Das ist für mich einfacher. Ich habe extra einen Moderator mitgebracht, der perfekt Englisch kann. Ich bin aber seit 30 Jahren in der Baubranche unterwegs, habe Englisch so gut wie nie anwenden müssen. Also machen wir das Ganze jetzt auf Deutsch. Wo ist der Präsenter? Der liegt hier. F5, ne? F5. So. Also ich bin Ihr Partner für die Gebäude- und Geländemodellation. Soll heißen, ich habe mich spezialisiert auf Orthofotos von Fassaden und auf diese Themengebiete will ich heute ein bisschen eingehen, was man so mit Drohnen heutzutage alles machen kann. Wir haben auch natürlich ein Motto. We love to generate structures from drone motion. Das kommt aus der Abkürzung SFM, Structure from Motion. Das heißt, wir erstellen 3D-Modelle aus der Bewegung heraus. Das heißt, aus der Bewegung einer Kamera heraus. Und das mit einer maximalen Effizienz. Okay. Was ich heute hier vorstelle, sind zum einen Massenermittlungen, was man über diese Verfahren machen kann, Inventurmassen für oberirdische Lagerstätten, die Funktionsweise der Fotogrammetrie für Gelände und Gebäude nochmal erklärt und wie wir dass wir mit 3D-Punktwolken die Punktwolken des Vermessungsingenieurs effektiv ergänzen können. Das lege ich mal da. Und dann habe ich noch das Spezialthema Orthofotos von Fassaden und welche Prozesse dafür notwendig sind und was das überhaupt ist. Ja, für Massenermittlungen können wir über fotogrammetrische Verfahren ganz einfach mit Überfliegen von großen Geländen, von Kiesgruben, von Sandgruben, von oberirdischen Lagerstätten, von Holz, mit fotogrammetrischen Verfahren Fotos aufnehmen, die in entsprechenden Software verarbeiten, 3D-Modelle daraus machen und dann Massen raus ermitteln. Das funktioniert heutzutage standardmäßig vom Boden aus, vom Vermessungsingenieur, der das mit Laserscans macht. Der ist aber oftmals in unwegsamem Gelände unterwegs, durch Matsch, mit Gummistiefeln bis zu den Knien. Und wir können das mit einer Drohnenbefliegung und Fotogrammetrie wesentlich effektiver und schneller machen. In dem Bereich sind auch die Vermessungsingenieure meistens meine Auftraggeber, weil die keine Lust haben, da 3-4 Tage durch den Matsch zu rennen, während ich in einem halben Tag mit Überflug da seine Daten generieren kann, die er dafür braucht. Das sind die Inventurmassen als Beispiel mit Orthofotos und für eine oberirdische Lagerstätte. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Holzlagerstätte, da kann man also vereinfacht mit Messpunkten, die wir auf dem Boden auslegen, 3D-Modelle erzeugen und dann die Massen im Büro dann recht schnell ermitteln. Ich erkläre mal ganz kurz die Funktionsweise der Fotogrammetrie. Das heißt, wenn wir einen Überflug machen über ein Gebäude oder ein Gelände, dann brauchen wir einen Fototeppich quasi, den wir generieren. Diesen Fototeppich sieht so aus, dass wir eine Drohnenbefliegung machen, geplant, GPS gesteuert und dann mit der Kamera Fotos aufnehmen, die sich jeweils um 85% in der X- und Y-Achse überlappen. So müssen Sie das vorstellen, ich brauche, um ein 3D-Modell zu erzeugen, von jedem Pixel eines Fotos 3 verschiedene Fotos von verschiedenen Winkeln. Über diese Pixelgruppen errechnet dann die Software ein dreidimensionales Modell, das heißt eine Punktwolke aus den einzelnen Pixeln.
Das ist ungefähr so das Verfahren im Schnellen, wie das funktioniert. Sie sehen da oben das Modell als Foto, also diese zwei Häuser als Foto. Darunter ist ein grobes 3D-Modell, was erstellt worden ist nur mit Überflugfotos mit unserer großen Drohne. Das sind einfach nur senkrechte Aufnahmen, da kriegt man ungefähre Gebäude oder Gelände oder Stadtmodelle mit hin. Wenn wir weiter ins Detail gehen wollen, ist das zwingend notwendig, da auch nochmal die Fassaden mit einer kleineren Drohne zu umfliegen und da auch nochmal ein sehr enges, maschiges Raster von Fotos von den Fassaden einzeln zu machen. Sie sehen oben rechts auf dem Bild hier die einzelnen Kamerapositionen als blaue Rechtecke, wo die Kamera quasi bei dem Überflug, um für dieses Modell zu erstellen, gestanden hat. Das ist aber auch softwaremäßig errechnet. Diese Kamerapositionen können wir dann noch verbessern, indem wir auf dem Boden Marker auslegen. Da sehen Sie zum Beispiel hier so einen Marker, der dann mit einem GPS-Rover dann georeferenziert wird. Dann können wir diese Daten und diese Kameraposition nochmal genauer korrigieren. Das habe ich eben schon erzählt, wenn wir zum Beispiel für diese Kirche hatten wir einen Auftrag, ein Orthofoto zu erstellen, das heißt ein 1:1 Foto auf eine Ebene projiziert für den Denkmalschutz, weil einzelne Steine hier rausgenommen werden sollen aus der Fassade, vom Steinmetz in der Werkstatt bearbeitet werden und die müssen dann wieder genauso bearbeitet werden, wie sie im Original auch aussehen. Das heißt, wir machen dann nicht von jedem einzelnen Stein ein Foto, sondern wir machen von der gesamten Fassade ein Orthofoto, ein 1:1 Foto, wo der Steinmetz sich dann einzelne Steine dann da rauspicken kann, die dann maßstabgerecht aus dem Foto kann dann rausmessen oder kann sich das 1:1 auf die Wand oder sonst wohin beamen. Das macht man bis jetzt nur in Archäologie oder in Denkmalschutz oder in Museen, wenn man zum Beispiel große Mosaiken in Innenräumbereichen abnimmt und wieder aufbauen will. Dann im Außenbereich das zu machen, das ist jetzt neu, da haben wir uns dann darauf spezialisiert. Wird bis jetzt auch nur im bodennahen Bereichen gemacht über Laserscans. Und die Vermessungsingenieure müssen dann immer, um dann die Rückseiten von Kirchtürmen zu machen, hier auf die Dächer klettern oder entsprechend Hubwagen anmieten den ganzen Tag, während wir das mit einer, sag ich mal, 1-2 Stunden Flugzeit mit der Fotogrammetrie dann auch hinbekommen. Und das natürlich wesentlich effektiver und kostengünstiger für den Vermessungsingenieur ist. Wo habe ich drauf gedrückt? So. Jetzt kommen wir zum Spezialthema für die Orthofotos. Wir haben also verschiedene Prozesse. Das, was Sie jetzt sehen, ist zum Beispiel das Modell, was wir eben gesehen haben mit dem Bruchsteinhäuschen und dem verputzten Gebäude, mit dem Überflugfotos. Und letztendlich als Ergebnis wollen wir ein Orthofoto erhalten, was hier, wo man auf dem Foto raus die genauen Maße der Steine auch rausmessen kann. Also ein 1:1 Foto in einer recht großen Qualität. Dazu sind einzelne Schritte notwendig, die nicht unerheblich sind. Also man kann da nicht einfach hingehen, einfach mal was fliegen und Fotos machen, sondern wir gehen hin und machen entsprechend in der Vorbereitung, müssen wir an den Fassaden Ebenen festlegen. Und zwar Ebenen, wo wir das Orthofoto dann drauf projizieren. Das ist alles, was tief liegt, wird auf diese Ebene projiziert und alles, was vorsteht, wird auch wieder auf diese Ebene zurück projiziert. Sodass wir zwar Fotos erhalten, wo man zum Beispiel Fensternischen sieht, wenn man das von der Seite aufnimmt. Beim Orthofoto sieht man das aber alles gerade. Das heißt also, Seitenflächen sollten auf dem Orthofoto dann nicht mehr zu sehen sein, weil es dann platt von einer Ebene dann aussieht. Da sieht man nochmal, wie wir auch an den Fassaden dann entsprechende Marker anbringen. Das sind jetzt spezielle Marker von unserer Software, die in der Fotogrammetrie, die wir verwenden. Die werden sogar dann von der Software automatisch gelesen. Das sind also kodierte Codes, die werden an die Fassade in einer Ebene angebracht. Hier haben wir uns ausgewählt, diese Umrandungen von den Fenstern und von der Türe zu nehmen und haben die vor Ort dann aber auch eingemessen. Das heißt, wir haben vor Ort gemessen, wie viel ist der Abstand zwischen dem Mittelpunkt von den mittleren Punkten hier. Entsprechend, um das dann hinterher dann richtig in der Software auch einzustellen und zu referenzieren. Als nächstes laden wir dann im Büro die ganzen gesammelten Fotos ein. Für so ein 2-Häuser-Modell kommen wir ins Büro zurück mit ungefähr so 27 Gigabyte an Fotodaten, die dann erstmal verarbeitet werden wollen. Die laden wir dann in die Software ein.
nehmen uns dann auch nochmal jedes einzelne Foto vor, was wir eingeladen haben und markieren dort die GPS-Punkte, die vor Ort referenziert worden ist. Die automatischen Marker erkennt die Software automatisch, aber die Bodenmarker, die wir zum Beispiel auf dem Boden ausgelegt haben und manuell eingemessen haben, müssen da noch entsprechend referenziert werden. Das ist echt noch ein paar Stunden Arbeit, die Fotos aufzuarbeiten, je nachdem, was für eine Wetterlage wir hatten oder wenn die Fotos zu dunkel werden oder zu hell sind, dann müssen wir die auch nochmal nachbearbeiten mit Batch-Dateien über Photoshop. Zu helles Wetter im Flug ist zum Beispiel gar nicht so gut, da haben wir viel zu viel starke Schattenwirkungen, da haben wir viel zu viel helle Flächen mit dunklen Schatten, dann kann die Software diese einzelnen Pixel dann auf den dunklen Schattenseiten nicht mehr erkennen, das müssen wir dann nachbearbeiten, deshalb arbeiten wir da auch im RAW-Format immer nur, das heißt wir haben das auch die große Menge an Daten, um die dann entsprechend nachbearbeiten zu können und heller zu stellen, ne, über entsprechende Batch-Dateien. Als nächstes erstellen wir dann in der Software eine sogenannte dreidimensionale Punktwolke aus dem fotogrammetrischen Verfahren. Diese Punktwolke sieht dann, wenn man es ganz groß rauszoomt, so aus. Das heißt, es sind einzelne doofe Punkte, die im Raum liegen. Die haben sonst keine Information, außer dass jeder einzelne Punkt weiß, wo er im XYZ-Raum steht. Und wenn es georeferenziert ist, weiß er auch, wo auf der Welt er steht und welche Ausrichtung er hat. Dann legen wir auf diese 3D-Punktwolke ein sogenanntes Mesh. Das ist ein Dreiecksmuster, welches dann auf der Oberfläche des Modells tapeziert wird. Das kann man natürlich auch entsprechend fein oder grob einstellen. Je grober das eingestellt ist, desto ungenauer wird das Modell. Je kleiner die Dreiecke sind, desto genauer wird das Modell auch. Und da können Sie sich jetzt schon vorstellen, dass man im Bereich der Dachtraufen zum Beispiel nicht mehr nur mit Überflugfotos hinkommt, sondern da brauchen wir auch natürlich Fotos, die von unten nach oben die Untersicht der Traufe darstellen von den Fenstern. Sonst haben wir da im 3D-Modell einfach nur so einen runden Übergang und das 3D-Modell wird einfach nicht sauber. Wenn wir dann ein sauberes 3D-Modell hergestellt haben, also ein Mesh-Objekt, können wir dann dieses Mesh mit den einzelnen Pixeln der Fotos wieder tapezieren. Jedes Pixel weiß ja, wo es auf dem 3D-Modell seinen Ursprung hatte und so kriegen wir dann fotorealistische 3D-Modelle wieder raus. Das sind Datenmengen, die dann wiederum aber vom Kunden schwer bearbeitet werden können. Das heißt, wir müssen das Ganze dann wieder reduzieren auf eine verarbeitende Größe, je nachdem, was der Kunde wiederum für Hard- oder Software dann entsprechend hat. So sieht dann die Entwicklung dann des Orthofotos aus. Das ist zum Beispiel ein Orthofoto von einer kompletten Fassade, wo man jetzt einfach nur rausgezoomt hier diese Marker wieder sieht oder im Einzelnen dann wieder so einen ganzen Stein rauszoomen kann, 1:1, um dann die einzelnen Steine entsprechend zu messen. Man kann das Ganze auch noch versehen, indem man die Steine noch durchnummeriert, wenn man das entsprechend im Auftrag mit hat. Und das geht natürlich am Rechner wesentlich einfacher, als wenn Sie dann das Ganze vor Ort, die Sachen auf der Fassade durchnummerieren müssen. Da müssen wir das Haus ja einrüsten und so weiter und so fort. Ne? Ja, und zum Schluss beschäftigen wir uns natürlich noch mit der Datenübergabe, was ich eben schon kurz ansprach, dass es nicht so ganz so einfach ist, das Thema. Also wir beschäftigen uns mit einem Tag Fliegen für so ein Projekt, ungefähr mit 3 Tagen Bearbeitung, dass wir ein Orthofoto oder ein 3D-Modell rausbekommen. Da ist nicht 3 Tage lang, dass wir permanent an dem Projekt arbeiten, aber die Rechenzeit dauert schon mal 24 Stunden, selbst bei Hochleistungsrechnern, je nachdem, wie fein oder welches Level of Detail dieses Modell dann entsprechend haben soll oder wie groß das ganze Gebiet ist. Und dann beschäftigen wir uns dann mit den Kunden zusammen noch damit, wie bearbeitet er diese Daten dann noch weiter. Wenn ich dem ein Orthofoto liefere, was dann, 25 Gigabyte groß ist, kann er das auf keinem Programm, was er auf dem Rechner hat, öffnen. Weder ein Architekt noch sonst wer. Also müssen wir das dann Ganze wieder reduzieren und verarbeitbar machen, ohne dass die Qualität wiederum darunter leidet. Und das ist halt immer eine Absprachegeschichte mit jedem Kunden wieder von Neuem, weil jeder arbeitet mit einer anderen Software und jeder hat andere Schnittstellen, jeder hat andere Zwecke und Ziele, was er mit diesen 3D-Modellen erstellen will. Und da geht ungefähr auch nochmal 1 bis 2 Tage, je nachdem, ins Land. Da setzen wir uns meistens zum Kunden ins Büro mit den Ergebnissen, die wir gerechnet haben und versuchen mit Try and Error raus, wie sind die einzelnen Softwaren kompatibel. Wir lernen da
wöchentlich dabei. Wir haben also jetzt auch schon einige Softwaren rausgefunden und Workflows erarbeitet, wo wir sagen können, das funktioniert hervorragend, aber wir treffen immer wieder auf neue Kunden, wo wir die Software einfach auch gar nicht kennen, mit dem der Kunde dann entsprechend arbeitet und weiterarbeitet, je nachdem, was er machen will, und dann wieder von vorne anfangen dann mit der Datenübertragung. Aber bis jetzt haben wir immer noch alles zur Zufriedenheit des Kunden geschafft. Und ja, und damit bin ich eigentlich auch schon relativ schnell durch mit meinem Vortrag. Für die Datenübertragung arbeiten wir in Kooperation mit der Firma 3DS-Scan, weil ich als ursprünglicher Baumensch und auch Drohnenflieger und auch im Verbesserungsbereich und 3D-Modellen kenne ich mich aus, auch aus Archicad und aus Revit und aus AutoCAD-Bereichen, aber mit der Datenverarbeitung, mit Hochleistungsrechnern und mit GIS-Software, wo die Vermessungsingenieure das dann brauchen, da haben wir dann wieder eine Spezialkooperationsfirma, mit der wir zusammenarbeiten. Das ist der Herr Rochner, der dann von der Firma 3DS dann für mich meine Daten dann für den Kunden bearbeitet. Und da will ich auch gleich weitergeben in der Moderation oder wieder zurück an den Christoph vom BVCP. Dann schönen Dank. Danke Michael Küpper von Flyboard Service für den herrlichen Beitrag. Ich habe jetzt eben erfahren, aus dem Publikum sitzt doch jetzt englischsprachig noch jemand in der Gruppe dabei, der es gerne hören möchte. I've heard there's somebody who talk English and would like to hear it in English, so Mr. Rochner will give us you a brief summary of what you've heard from Michael Küpper, and so I think this could help. After the brief summary, Mr. Rochner will give you a short impression. What's possible with 3D technique in sowie describing before can be used to create 3D models. In particular, the creation of digital terrain models promised a great benefit. The company 3D can now tell us more about the creation of digital terrain models and the integration into GIS systems. Also mit Hilfe von 3D-Technik kann die eben beschriebene Vermessung zur Erstellung von 3D-Modellen genutzt werden. Insbesondere die Erstellung digitaler Geländemodelle verspricht einen sehr großen Nutzen. Und die Firma 3D-Scan wird uns jetzt mehr zu der Erstellung von digitalen Geländemodellen erzählen und die Einbindung in die GIS-Systeme. Herr Rochner wird aber zuvor noch mal kurz zusammenfassen, was eben auf Englisch, was eben Michael Küpper erzählt hat für unsere englischsprachigen Teilnehmer. Danke. Yeah, hello again, ladies and gentlemen. I will give you a brief summary of Mr. Küpper's presentation. The first point was about estimation of volumes of, for example, surfaces, for example, in mining. Yeah? With this technology, with this 3D models we are creating, or Mr. Küpper is creating in these point clouds, you can calculate easy volumes. It's not a problem. Yeah? You can do it by first measuring the bare ground, and second, you measure the area if there's something on it, and then you can just detect the difference from it. Especially in mining, this is a very important thing. Then the third point was the photogrammetry for areas and buildings, especially the orthophotos from facades. That means Mr. Küppers is flying buildings vertically, yeah, and just takes pictures from the facades, and from this, let's say, 100 pictures he's doing from one building, he can derive a point cloud as well, and this point cloud serves as the is used to create the orthophoto. Then the fourth point was the 3D point cloud as in addition to laser scan. I will also say a few words about that in my presentation. This is a very important topic because these two technologies go hand in hand together, so you can easily use a laser scanner, and the areas you cannot reach with a laser scanner, you can fly over with a drone and do the point cloud from photogrammetry. It's very easy because the product, the point cloud itself, handles exactly the same. It doesn't matter if it's
derived from a laser scanner or from photogrammetry. So it's easy to put it together and use these two different technologies for one project. Point 5 was exactly this auto imagery from the facades, which is a very common technique used in architecture. Yes. And of course, one more point to the data formats Michael was talking about. This is a very interesting thing because it's always it depends on what you want to do with this product. Yeah? Do you want to work in 3ds Max? Do you want to work in AutoCAD? So this is really the program defines the output format. Yeah? This is a very important thing. It's sometimes it takes a little bit of time to see the interest or to detect the right format for the program. Yeah? It's not really like I need, let's say, .3ds. Maybe if it's not working, you can try another one. So it's always you need some communication with the customers to find out what is the right format. So, ladies and gentlemen, I will continue with my presentation now. First of all, the questions: are there any English speakers here who don't understand German? One? Okay, that's enough. So I will stay in English for this presentation. Yes, first of all, I would like to introduce myself and our company. My name is Christian Rochner. Actually, I studied geography a while ago, and I'm working in the geospatial industry almost 10 years. So I have a lot of experience with geo-information systems and how to handle spatial data. We founded the company 3ds Scan about a year ago and started especially with this kind of 3D modeling. There are a lot of I did a lot of 3D modeling before, but with different techniques and different software. So, what do we do at 3ds Scan DE? We specialized on services in photogrammetry, GIS, and unmanned aerial systems. And we use photogrammetry as a high precise, or to derive high precise images of reality. For me, as I said, I worked in the geospatial industry before and I did a lot of remote sensing. For me, it was always very important how to get data in your GIS system. So in my way of understanding, in remote sensing, you use satellite images or let's say radar data derived from satellites, everything airborne. The drones now offers you or gives you the possibility to produce this data on a small scale. So you can actually say that the drone is your small satellite, which you can use to map your, let's say, smaller areas in very high precision. Photogrammetry and especially GIS and the combination of both allows us to create very, very accurate 3D point clouds and to produce very accurate and very high quality data products from it. We also, upon request from the customers, we can embed our models, our 3D point cloud models, or let's say digital elevation models, in official data from the government, which is
since January 2017 in some counties freely available, and also very good quality of data. So what are we actually producing? I just give you a brief overview of the products we are making. We are doing digital orthophotos, digital elevation models, and digital surface models. We're producing high accurate 3D models derived from a point cloud. And to assure the quality, we use high precision RTK GPS to set ground control points for our models. And this really gives us the possibility to produce this high accurate products. Besides that, we are making all kind of map products, GIS analysis, and also database design. And we can also give to the customer all kind of formats upon request. Besides all this production of data, we're doing a lot of trainings, especially for photogrammetry software and for GIS. This is a very important part of our work. We are S3 certified and we're official partner from Agisoft Photoscan, also resellers. So we can offer very good trainings for this kind of software. What I want to show you, or what I want to talk about, what I want to talk with you today is first the difference or the similarities of photogrammetry and laser scans. Then I would like to tell something about surveying from the air and measurements in the model. Also, just a small impression what we also use these point clouds for, especially for building information modeling and to implement these BIM models in AutoCAD or Revit. My special topic is digital terrain models and digital elevation models and applications in GIS. And I will give you some examples in mining, for mining, also for volume calculations and for hydrological modeling, and also some viewshed analysis. Just some a brief overview. What is possible? What can we do with digital elevation models? First of all, I will give you a short overview. What exactly is a digital surface model or a digital terrain model? The digital surface model represents everything that is on the Earth's surface. So we see down there, this is a laser scan from Stuttgart. You see all the buildings are placed on the ground. This is a digital surface model. So all objects on the surface are visible. The digital terrain model is, the difference of a digital terrain model is that we just throw out all the objects on the surface. So we can just really calculate them out of the model so that you just have the bare ground, which is very important for lots of calculations, also for hydrological modeling. For example, the laser scan or laser scanner, they can work with the first pulse and last pulse system. That means a laser scanner sends some certain kind of laser ray. Yeah? The first echo that comes back from the ground represents the digital surface model. The last echo that comes back represents the digital elevation model. So it's pretty easy with a laser scanner to derive what is the ground and what are the objects on it. It's pretty easy. We can, what is really good about a laser scanner, you can really measure also in the nighttime. It doesn't matter, yeah? The weather is not as important as for photogrammetry, and also day or night, the laser scanner doesn't care about it. Yeah? You can always make your measurements high accurate. But the point is, laser scanners are very, very important, expensive, yeah? Compared to a photogrammetry system. In most cases, let's say for buildings, the laser scanner is fixed to the ground, so you cannot move it during its scanning. Yeah? There are systems that can do it, but let's say most of this cannot do it. Yeah? So you have to take a certain measurement, wait, let's say 5-10 minutes, and move to the next point. Like Michael also said, this
areas which are very high, for example, or where you cannot access, it's very, very hard to get a laser scanner up there. You can do it, of course, airborne, yeah, with an airborne laser scanner, but they're a little bit more expensive. Yeah? So this is also a thing which is, not as good as it could be. Also, a laser scanner has problems with scanning surfaces which are reflecting, yeah, or for example glass surfaces. It's not possible with a laser scanner. You won't get any good results with that. The accuracy is really good, yeah. For a laser scanner, it's perfect. It works really well, and you get really precise and really, how you say that, homogen. You get really, really good results, which really are, let's say, every point you get in the point cloud has the same distance to another. Yeah? So it's really accurate and really precise. You can reach accuracies, let's say, from 1 millimeter to 20 millimeter. Depends on the system. It's just a brief overview. There are a lot of more things to say about that. Yeah? But just to tell you why we want to compare it a little bit. The photogrammetry is a little bit different. Yeah? It's in comparison to the laser scanner, the photogrammetry is a passive system. Laser scanner is an active system. It really sends actively a beam out of the lens. The photogrammetry just collects electromagnetic light. Which comes from the sun, is reflected by objects, and you just collect it in the lens, yeah, in the camera. So it's a passive system. The bad thing about photogrammetry, it's really the results are really you need to have very, very good weather conditions and light conditions to get good results. So this is a very important point. Yeah? The laser scanner does not in this case. It's much, much better. So the photogrammetry system, yeah, let's say a drone and a camera, compared to a laser scanner, is a low-cost system. Yeah? But it's very flexible. You can bring the camera with a drone everywhere and do the 3D point clouds from there. You can reach, let's say, covered areas or areas which are hard to access with a drone very easily, mostly. And in comparison to the laser scanner, the material of the surfaces is not that important. You will get good results on almost all kinds of surfaces with photogrammetry. Glass is really special, yeah, but you can do it with some help. Yeah. The accuracy here from the photogrammetry is really depends on the distance to the object. Yeah? If you're flying in 5 meters height and you're taking photos, the result will be far more accurate than if you fly in 100 meters height, yeah, for example. The possible accuracy we can reach, yeah, lies between 0.1 millimeter to 20 millimeter. It's just there's almost no limit. Depends what kind of camera you have, how big is the distance to the object. So you can also do very, very high accurate scans of small objects. That's no problem. So in the end, the costs is the factor that takes the decision what system is to use. If you have the money and the laser scanner, okay, it's no problem. But many small companies don't have the funds for that. It's simply too expensive. So here comes the photogrammetry, which can help out then. One of the things I told you, we are producing digital order photos in very high quality. This is just one example. Yeah? This is one example. This is actually in our hometown in Aachen. This is some part of the Westwall, maybe somebody knows it. This was scanned, and the imagery were georeferenced with RTK GPS. In this model, you can do exact measurements, no problem. You can also do
distance measurements in the model. Yeah? This picture is not really nice, but I just wanted to show that you can do all kind of precision measurements in the model. Yeah? It's pretty easy, but only if you do the georeferencing with a high precision GPS. Otherwise, your results are not good. Yeah. What I forgot to say about this is modern drones, for example, like new drones from DJI, like the Matrice 600 or the new Matrice 200, they can be equipped with an RTK GPS on it. So you will get far quicker results, and you don't need to, it's not really necessary to set ground control points. It will give more accuracy to your model, but it's not really necessary. So you can generate faster results, which is very good for measuring in the model. Another application we are also working on is building information modeling. This is a big sector now. It really starts to grow. A few years ago, this was really, it was not on topic for photogrammetry, but now it really, we get a lot of inquiries for building information modeling. What is building information modeling anyway? I will explain it to you. It is a method to optimize planning processes and to manage all kind of companies who are working on one construction site. So you're producing a 3D model in a software, and you can use it for, as long as the building is standing, you can use it for all kind of management processes. If you want to, for example, install some new heatings or whatever, you can plan it in the model. All the relevant data from the building will be transferred in the model, so you get really an exact, accurate visualization of the building. This can be, there are actually, from our point of view, there are two options for this. One option is you really have a, let's say, new construction site, and you are like accompanying this construction site from the beginning to the end. And let's say every week you do a new model, and you can really exactly, get or visualize the change between the different, let's say, 1 week or another week. Yeah? This is really a really cool thing, because you can all visualize this in the model, yeah, and you can see, okay, does the company who is responsible for something special, did they do the job? Is it properly? Are the measurements correct? You can measure everything in the model. This is a very important tool for monitoring and evaluation of building processes. You can also, you can exactly monitor the Fortschritt, the progress in the construction site. Yes, and we are doing it actually in a timeline. So we have a timeline. Let's say we have 10 models in the timeline, and you can really see how the building is growing. Yeah? It's really, really cool to see that anyway. The other thing is, exactly. Also, one thing is, with this method on a construction site, you can also get information about the insides of the building, because you can exactly see where is one room, you can set points, you can measure that, and in the end you can put it together in a complete model that displays the outside and the inside of a building, which is actually a quite complicated progress. Pix4D, maybe some of you guys know that, know the company. They offered some solution for that, some kind of crane camera, which can be attached to a crane, yeah, and which is constantly moving above the construction site, and you can do the model from this crane camera. So it's not really necessary to use a drone for that. The other option is not following a construction process, but measure or exactly make a 3D model of a building that already exists. This is far more difficult, because you need to
map the outside of the building. This is okay, this is not that difficult. The difficult thing is to construct the inside, yeah, all the rooms, which is with photogrammetry not perfect. Yeah? Laser scanner is a little bit easier, and in the end you can connect both models. You set the inside of the model in the outside, yeah? And then you also have the full 3D model. Now I'm coming to my special topic, GIS and digital elevation models. As I said already, the DGM, or in German it's DGM, in English it's DEM for digital elevation model. It's the model only of the surface. The digital surface model, yeah, is the DEM is the model of the bare ground. The DSM is the model of the bare ground and all objects on it. Yes, and what we normally do with this DEMs, for example, we display them in raster format, yeah? And each cell in this raster image represents a certain height value. Yeah? Why do we do this? Because these raster DEMs we can really easily import into our GIS system and work with it. With this DEMs and DSMs, you can really make all kind of complex analysis, terrain analysis. I will just show you a few ones, which are standard in GIS software. Here you see an example of this DSM and DEM comparison. On top you see the surface, yeah, there's some kind of trees or something. The program just calculates or interpolates out this surface objects, and the result is a digital elevation model without all the objects on the surface. We can use these raster surfaces to create all kind of virtual reality scenes, for example, 3D perspectives or models, or we can do some kind of hill shades with it. I will show you later on. Actually, this is an example of one of our products. This is a combination of drone data and data from the government. What we are doing with it, we set them together. You see all this, the building data. Yeah? So we set it together in one big model, and then we can display it, and we can also use it to make all kind of analysis with it. This is quite a good thing. So this is an example for a combination of photogrammetry and GIS to display 3D landscapes. I just made some screenshots here from one of the softwares we are using. So if we produce a digital elevation model, we can use a special software to have full control of it. For example, we could manipulate the elevation model. It's no problem. We can flat, for example, a certain area, or we can do all kind of manipulation to it. Also, we can visualize a certain height profile. That means you see in the in this imagery, the red line displays a certain profile, and the program gives you the exact profile along this line. Yeah? Another thing that can be derived from elevation models are contour lines, yeah, which are points of the same value which are connected. Yeah? This contour line is a very easy thing. Basically, it's used in topographic maps, for example. This is also a product you can easily get from this kind of models. Another thing is the slope and the aspect of surfaces. The slope represents the exact slope. Yeah, you see the legend there. Yeah, so you can identify. Can I, for example, build somewhere in these areas with the red values? Yeah, it's a very steep hills. So you can really check out: is it possible to build somewhere a new building or some kind of facility? Or you can check: is this maybe a risk area, yeah, for landslides? This is also a very important thing. And you can also
derive data for erosion models. Yeah, you can really say that the steeper or the higher the slope, the more erosion processes will happen. The aspect shows you the exact orientation of the surface to a certain Himmelsrichtung. Yes, in degree in this case, yeah, which can also be a very important parameter, for example, in agriculture. Yeah. Slope and aspect can be part of a suitability analysis. For example, if you want to find out where can I grow a certain kind of plant, this could be two factors which can be used in this kind of analysis. Another important factor is the calculation of volumes. In this case, in the mining sector, this is an example from Vina Comin in Vietnam, where we did some measurements in the open pit mine. This is very important to have control over the volumes of mass you are using in an open pit mine. Also, it helps you to calculate how much your subcontractors will get through. For example, all the transport we can see in this picture up there, these are all subcontractors. By estimating exact volumes, for example, of coal, you can really calculate the exact payment for the subcontractors, which was done here actually. Also, the picture down here, you can do this mass estimation by first mapping the area without any, let's say, coal on it, and second, you do the measurement when there's the certain material on the area. By this technique, you can really estimate the exact volume of objects or of material. But what you need to think of if you want to do this, the exact Dichte, I don't know the English word now, Dichte, sorry, I don't know the English word, but density, sorry. You can really, the density of the material is very important. If you want to calculate how many tons or kilos of coal was transported here, it's not really, it's not only useful to calculate the volume, you need to have the density to say exactly how much tons or kilos was transported here, for example. This is a model which is also applicable for waste disposals, for example. Yeah? Another thing we can derive from digital elevation models are hydrologic parameters or hydrologic models. For example, we can estimate from these DEMs the so-called basins, flow direction, flow accumulation, sinks, and water networks. What we also do sometimes, we are doing simulations for floodings. Yeah? You can really take the digital elevation model as a basis, and then you can see what or how big is the area that will be flooded if the water level will rise, let's say 10 meters. Yeah? This is a very important thing for risk analysis, for example. Then I have a small example for you. This is an example from Pakistan, yeah, which was used. The data actually was also produced by drone in this case. In 2010, there was a big landslide in a small valley in northern Pakistan, and several villages were destroyed by this incident. And there was a small river going through this valley, and through the landslide, the water was blocked. So we have a big lake now, which started to rise every day. So the level of the water level of this lake was really rising about 1-2 meters per day. Yeah. Also, another thing that happened, the important Karakorum highway, which connects Pakistan and China,
was really was destroyed, so there was no traffic connection anymore. This is actually a small model of the area. You can see the big lake, that really, that was produced here by this landslide. Why is it important now to analyze this with GIS? Because we can exactly estimate the amount of water in this lake. So we can say, okay, we have, let's say, 20,000 cubic meters of water in the lake. From these parameters, we can say, okay, there is a certain danger. If this kind of dam will break, you will have a certain amount of water flowing down the river and destroying far more cities and villages and whatever. So it's very important to estimate the volume of this lake to take some kind of countermeasures. What was done here actually? The dam was a little bit. They made a small hole in the dam, so the water could really slowly flow out of this lake. Another thing here, which I just want to show you, is the viewshed analysis. If we have digital elevation models, we can exactly say what can you see if you're standing on a certain point. You see the green dot, this is the, let's say, observer point. We said the observer point is 2 meters above the digital elevation model. And if you were standing at this point as a person, you would see all the area which is not red, and the red area, you couldn't see this area. It's the same scene here in 3D visualized, so you can imagine the trees, they are blocking the way, so you cannot see the objects that are behind the tree. There's also another analysis which is kind of the same, the line of sight. So you can exactly estimate when I'm standing at a certain point and I'm looking, let's say, in direction north, how far can I see until some object blocks my way. These were just a few applications that can be done with GIS software and digital elevation models. So this data we all produce by ourselves. We produce the DEMs, we make the analysis. Yes. So that was just a short overview what photogrammetry and especially GIS can be useful for and what applications are really important or interesting. There are far more applications, but I have no time to present it to you all. This was just a brief overview. If you have any questions for that and you need any further information, don't hesitate to contact me. We are here at the booth A3032, here next to the Bundesverband für Copter-Piloten. My name is Christian Rochner. Thank you very much for listening. Have a nice day at CeBIT. Goodbye. Many thanks to Christian Rochner by 3D Scan and also to Michael Küpper. We have just a few minutes to get some questions about surveying or what is presented now, and after 50 minutes there will be another presentation of Safe Drone, Lufthansa Technik AG, which will present their new concept for safety flying with drones. Thank you.
Hello. Yes. Die nehmen wir. Yeah. Hello, everybody. Everybody there? Yes? Wonderful. Thanks a lot. Thanks for joining in this not yet crowded conference arena. My name is Ulrich Hoffmann. I'm working for Lufthansa Technik, and I am one of the two project leaders in our drones projects. And today I want to talk about how we work on making the UAV ecosystem safer with our Safe Drone initiative. So, roughly I want to tell you a little bit about our background, the Lufthansa Group. Does everybody know Lufthansa in this room? Who doesn't know Lufthansa? Good. It's a company that rarely strikes. Some of you might have heard about it. So, what's in the market? An interesting discussion. Our view on it was very interesting. Then, how did we start our activities? And how do we want to bring know-how, safety and quality into this industry. And then I want to tell you something about what's further down the road. So within Lufthansa Group, we're a big airline group or a big aviation group. We have different companies dealing, or different company parts dealing with drones. On the top left, you can see Lufthansa Aerial Services. They're a classical drone operator. So very often people approach me and ask me, hey, you're working with DJI and you operate drones. I say, no, that's the colleagues from LAS. We have a big insurance company. They are very popular in aircraft insurance, so they now also insure drones, a bit smaller but still attractive. On the lower side, you can see Lufthansa Systems. They have very reliable and very precise airspace maps. And we have Lufthansa Aviation Training, the company that usually trains aircraft pilots. They now, from next quarter on, they will also offer pilot trainings. And on the top right, you see ourselves. I'm going to tell a little bit more about what Lufthansa Technik is doing. So when we started our project, our board, I mean, that's how it always works with your founders or your board or your financiers. You have to tell them what's in the market. So we had an interesting journey through it. Our colleague from Lufthansa Aerial Services estimated there's a market for operations of 3.8 billion until 2024. With 15% market growth. In CESAR, they estimated, oh, there's an echo. In CESAR, they estimated that the worldwide market for drones is 16 billion with 55% annual market growth. Airbus, for example, stated that in 2017, so this year, the civil drone market will outrun the military drone market. And there's a market potential of $20 billion or euros with a growth of 42%. Then looking at the FAA, they estimated in 2010, back in 2010, that there will be 15,000 drones in the US in 2020. Today alone, per month, more than 15,000 drones are being bought, and every day they see over 3,800 pilot registrations. So we saw something like this with the underestimation of computers, I guess. We were talking, or what we heard of Google was, they said with their project Wings, their parcel delivery, they wanted to provide 6 billion flights in 2020 and earn over 70 billion euros with it, with a 100% annual growth rate. So what do you tell your board? It's very difficult to give a market estimation. I think a key takeaway is the market is existent. It grows exponentially, and if you do not participate, you're going to lose track exponentially as well. So that's why we looked at it. So where does Lufthansa Technik come from? Classically, we're an aircraft maintenance, repair, and overhaul company. So we do repair aircraft. In Germany, we call it, I always tell my friends, we are like Autoteile Ungar for cars, yeah, for aircraft. So we do all those things that you can see back on the wall behind me. And we asked ourselves, okay, how can we actually transfer that know-how that we gained over the past decades into drones? One aspect that we found out in our research was that growth expectation, as we just learned, they know no limits.
whenever there's a new study, the only aim, I think, is to show that the market is even bigger than everybody had thought before. The problem is nobody has really been looking and focusing at safety. From manned aviation, we know that it's really, really safe. So when you flew here, that was probably the safest way of getting here. The most dangerous part of your journey was taking the taxi from the airport to here. Unfortunately, this process took decades to be so safe. For drones, how many years do you think we will have to prove that drones operations is actually safe? Do you think we're going to have 30 years? No. So the crucial point is that we are really, really quick in making the drones ecosystem safer. When talking to different stakeholders, we were asked by OEMs, by drone manufacturers, how can I actually prove the quality of my products? There is, from manned aviation, we know there are loads of standards where we have to prove that an aircraft or aircraft parts are safe. For drones, there is no such thing. The only thing that you can put in your drones right now is the CE marking, but it's not really a valuable kind of safety level. When we talked to insurance companies together with the EASA, they said they don't really know how to assess the risk that they are insuring. Drone operators like Lufthansa Aerial Services wonder how can they ensure a safe operation. There are no standard operating procedures, no public standard operating procedures or official ones for drone operations. And then talking to ministries, you know the new drone regulations will come out within the next weeks. It's very important for them trying to enable market growth, but at the same time still keep a good safety track record. So there are uncounted initiatives of standardization, of rulemaking, etc. There are a lot of premiums. The problem is whatever comes in place as we see it right now in Germany, our opinion is that it's still not enough for making the drone ecosystem safe. So all those questions, everything that is in the making lags behind actual market developments. So we started Safe Drone and said, okay, we want to, everything that's in the loop, that's under discussion, we want to realize it already now and today. We want to develop practicable standards for drones, for drone operations, for trainings, and prove that it works. I'm going to show you what in detail we did there. We started with a free of charge basic offer. Is anybody in this room already registered on our website? Not yet. Okay, so 10 more people, hopefully, after the event. So we have a free of charge registration platform. Today we register everything. We register our mobile phones, we register our cars, our houses, everything. Google knows when we wake up, Google knows where we're walking, what we're doing. But in Germany, we don't have to register our drones, which can potentially be dangerous weapons. Somehow the legislator doesn't see the necessity for this. So we did it there. We have a free of charge web-based training where you can get familiar with basic skills and know-how in drones. We have a Safe Drone Code of Conduct, very easy 5-point code of conduct where you can prove and state, hey, I'm willing to be a responsible drone operator, and then you get a basic certification from Lufthansa Technik. This is the basic offer that we started with, and we're continuously developing further offerings for more advanced and professional stakeholders, which I'm going to talk about on the next slides. So what we see, our triad for safety, to sum up, is we have a registration platform. We want to work with broad qualification of stakeholders and then give out certificates. We think that those 3 steps are really necessary pillars and cornerstones of a safe drone ecosystem. What did we achieve within the first 12 weeks? We wanted to go into the market as a big company. You never know how the reaction is to this. It's a totally new industry, so we didn't advertise it. And still, after 12 weeks, we had more than 4,500 registrations on our website. People were not forced, it's not legally binding or necessary to do so, but because they trusted in the initiative. We had more than 4,500 drones that got registered on our website, and more than 150 companies that said, hey, I want to prove that I'm a safe drone operator or a safe drone company. And we got very positive feedback on this. So they liked the approach, they liked the professionality of the approach, and also they stated it really helps them in getting permissions to fly here and there, or just in stating when they're flying somewhere out in the field to show the people that they're not doing something bad, that they really worry about safety and basic standards.
Why are we doing all this? We want to foster, with the next things coming up, we want to foster and promote high-class offers to enable a sustainable growth of the industry. Just imagine everybody just focuses on growth and faster growth. The problem is when something bad happens, if somebody maybe operates a drone in a bad manner, or if somebody builds a bad drone or has unsafe operating procedures, this can directly have an effect on all the other drone industry participants. We want to define and realize practical standards made in Germany. And we want to show what's possible together with legislators, things that they are not doing as of today, but to show paths where this could lead. For example, we created an efficient and central registration platform. In Germany, this is not necessary so far because it was said in the new drone regulation that this might be too difficult to do and it's not worth the effort. We showed that this is really easy and cheap to do and safe. In Germany, you will have to have your nameplates on the drones. I mean, nobody drives around with their clear name on the car. Nobody has their private address on the car or their name on the car. So with all the users that are registered on our platform, we also offer kind of license plates. Both can be sticked on the drone. We are also defining requirements for UAVs and organizations, more on the next slides, and we will have an accident and incident reporting coming within the next 1 or 2 months. The interesting thing is everybody says that drone industry is safe. The problem is nobody really tracks if it's really safe, and if something happens, nobody's really recording it. So we want to give people an opportunity of reporting this, and thus maybe leading or hopefully leading to a more responsible drone operation. So talking about professional offerings, that's what we did for the broad masses. Talking about professional offerings, how can a drone manufacturer prove that their systems are actually technically robust? Therefore, we developed our Safe Drone Quality Assessment Scheme. In this assessment scheme, we have a look at a lot of product and airworthiness requirements, including structural testing, electrical testing, flight performance, design and documentation reviews, environmental effects of the drones. And we had a look at all different standards that are currently in the making at EASA, JAROS, ASTM, and so on and so forth. On the one hand, to really see if everything that's theoretically in all those gremiums under discussions, if it works. And on the other hand, to help drone manufacturers already incorporate those standards to come into their hardware. So how does it work? It's a very easy 3-step approach. We get the UAV from the manufacturers together with their documentation that they want to have reviewed. We put it through our quality assessment process, and in the end they get a customer compliance report and a conformity statement saying that they passed all the tests. In this test we're testing over 130 criteria, and it takes about 1 to 2 weeks to complete it. This is probably not being done for the toy drones, but this really targets the professional and industrial drone manufacturers. So what's next down the road? We want to further extend our basic offerings that I just talked about. We want to also develop a high-quality training network. With the new legislation coming along, it might be, I mean, the question is, will it still be possible for everybody to offer drone trainings? Today, everybody can do it. With the new legislation coming in Germany, it will not be possible anymore. Anyhow, there are so many good training offerings out there in the market that we want to work together with those people. We cannot train everybody in the German drone industry. We want to work together with those companies, incorporating them under our umbrella, and offer their trainings through our channels. Furthermore, for other services like our qualification scheme of drones, we want to work with high-class partners, and also we want to extend. Right now we're only working in Germany because we wanted to see how it works. If it works, we want to go international with our offerings. So we already got requests from other countries outside of Europe that really were interested in our registration platform. And a lot more down the road. This was just one topic that I was thinking about. If you look at what Lufthansa Technik can do, what our background is, be free to imagine what else is down the road. So with this, I'm coming to an end. Stay tuned and fly responsibly. Thanks for your attention. Perfect ending with the music.
Thank you, Ulrich Hoffmann from Safe Drone by by Lufthansa Technik AG for these words for this presentation. Yes, your book. So, can we come to the next point? Besides advice, construction documentation and technical inspections are also an important application of copters in the economy. Parot has developed an interesting concept for the use of fixed-wing drones with the subsidiary SenseFly. More about by Layana Ugnat by SenseFly. Welcome, Layana Ugnat. Quitten. Okay. Hello. Hello, everyone. I hope this is loud enough. Yes? Good. So I'm Liana Yugnat. I'm here from SenseFly. I'm an electrical engineer. Basically, I've worked almost 3 years for SenseFly. I'm a sales manager, and I manage sales distribution and for about 11 different dealers around Europe. Right, so SenseFly is a company that started in 2009, a spin-off from EPFL, so the Federal Institute of Technology in Lausanne. We originated from the Laboratory of Intelligent Systems. In 2012, we were acquired by Parrot, the Parrot Group. And so later on, we developed different types of projects, and we're mostly known for our fixed-wing drones. If you look at some of these stats, you can see that our drones have flown quite a lot since 2009. We have more than 70 dealers all around the world, and we cover more than 100 countries. So our drones are currently flying all around. We have several types of products. So as you see, our main market core business is our fixed-wing drones that you have here. We started with the EB in 2012, moved on to the EB-RTK. Last year, we brought out the EB-SQ for agriculture and the EB+, which I'll be telling you more about. We also have a copter drone here, our Albris. And we have different types of payloads that you can switch to have different types of imagery. Now, if I give you a small introduction on basically what differentiates our fixed-wing drones from our copters here, we're specialized in ultra-lightweight, so this is a comparison between fixed-wing and copter drones that are lighter than 2 kilos. So for us, basically, fixed-wing drones are used to cover larger areas. They can fly for longer. Generally, they're flying higher also, so they're covering more hectares. But at the same time, the resolution that you get is not as fine as with a copter drone, for example. It's possible to take some oblique imagery, but in general, the copter is better known for this type of imagery. In general, if we look at inspection, when you want to go close to an object, you're going to want to choose a copter that can fly and stay stable in the same place rather than, of course, a fixed wing. But for us, basically, fixed wing can also resist more to wind, and so they're used for really large type of projects. Ultimately, most of our clients always work with the 2 types of drones, fixed wing and copters. So when you're looking for this type of drone or any type of tool to work with, there are a few criteria that we have. And no matter if you want to buy a SenseFly drone or any type of drone, you should always think about this.
So the first one, ease of use. Try to figure out what type of training do you need. Is it a lot of training? Do you need a license? It also depends on the country where you're in. Also, can you easily transport your material to any site that you want? Or do you need a larger car? Or do you need to transport also a ramp or any type of things like that? The price is important, not only how much you need to invest, but also the running costs. What about maintenance? What about service for your drones? So first one, health and safety. The idea is that you want to stay out of the dangerous areas. So this is what all types of drones actually bring to the table, is avoiding surveyors, for example, to have to go into dangerous mines, dangerous landfills. Also, the other criteria would be if you can use your drones with the existing software that you have. If you use AutoCAD, for example, if you use ArcGIS, what are you important inside and what can you give your clients afterwards? And finally, reliability. How many people use this type of drone? Do you need to repair it often? Do you have some problems? Do you have a good support center around you? Can you quickly have it repaired if anything goes wrong? So these are some of the criteria we recommend to keep in mind when choosing any type of drone. And now I will present what type of solutions we offer from SenseFly. So first of all, our fixed wing drone, our EB Plus that came out last year. So what are the main qualities of this drone? So first of all, it can fly longer than the previous ones, up to an hour. Then the idea is that the hardware can be upgraded so you can have it RTK or PPK precise. This is mainly for surveyors. So you can send corrections in real time to the drone or post-process the corrections. And we also developed our own camera for this drone. So as I mentioned, we concentrate mainly on the coverage of the drone, so how much hectares you can really get from it. And then what we use is our Emotion 3 software. So you plan out the area that you want to map, you define the resolution you would like, and then the software automatically draws the flight lines and adapts them to any type of terrain. So even if you have a slope, they will adapt automatically. And then all you need to do is basically take the drone and you launch it by hand and it will follow the flight lines and you just wait for it to come back. So here's a little more details about the different cameras that you can use with this drone. So first of all, as I mentioned, the camera that we developed, SenseFly Soda, it comes with the EB Plus, so 20 megapixels resolution. As you can see, it's very small actually, it's this size. You can also add the Parrot Sequoia sensor. It's a multispectral sensor mainly used for agriculture. And we also have a thermal camera that we developed that you can also plug into the EB Plus. Now talking about the workflow, here is basically how it works. So you have an area that you need to map and you plan it with the Emotion software that we developed. Then depending on the accuracy you need, you can go and measure some ground control points or just some points to check the accuracy if you have RTK or PPK. Then of course you fly the drone. It can be up to an hour depending on how much you need to cover. And finally you process your images with different types of software. We heard about Pix4D before. You have Agisoft or others. And you import either the orthomosaic or the 3D model, the point cloud inside. Well, for ArcGIS it will be the GeoTIFF, but for example AutoCAD you can work on your point cloud. So everything actually works together one after the other.
So these are the different types of applications that you can use DB+, but of course there are more. The main ones are, of course, surveying, topography, any type of quarry surveys, so for volume extractions. Earthworks is the same, but on a larger type of scale when you want to build roads or railways. And then you have all the others, of course, forestry and GIS, anything basically that you need to map. This is an example that was done in Ecuador a few years ago. The interesting part is that these flights needed to happen at a very high altitude, and a large, almost 40 kilometers squared were covered. More recently, actually, we mapped the capital of Tanzania, Dar es Salaam. It was 88 kilometers squared. Of course, for this, you need to do many flights. We did, for 1 week, about 40 or so flights. And then you need to process this very high amount of data. Right now we're working with the World Bank to map the Zanzibar Islands, which are even larger. So these are the types of projects that are possible to do with our fixed-wing drone. So now if I move to the Copter, which might interest more people here since it's more Copter-oriented. So this is our Albus drone. The idea for us was to really design a copter for inspection, close, where you can really bring it close up to any type of infrastructure. So first of all, in the head, we decided to put different types of cameras, so we could get also videos, thermal imagery, and RGB imagery all at the same time. And then we added other types of sensors all around the drone, so you could really get a feel for what is surrounding it. And finally, we automated some types of flights, and other types you can use the drone in assisted manual mode. So if we want to look more at the head of the drone, it's fully stabilized with respect to the body. So up above you have a 38 megapixel RGB camera. You have also a navigation camera below that is, has a lower resolution. And you have a small thermal camera next to the main cam. And with those you can take videos or photos. And you also have lighting, so flash lighting or LED lighting. So all around we have 5 ultrasonic sensors and 5 navigation cameras. And so these help the drone and help you get a better understanding of what's around. If there's any object that you're close to, it will beep like a car. And you can also have a look at all the cameras that are around. The ultrasonic sensor that you have actually in front of the drone can also help you lock to a certain distance, between 2 to 5 meters. You can put your drone, it doesn't necessarily need to be a vertical surface, it can be any surface, and you can lock. So you can inspect any type of infrastructure without fearing that the photos you're taking are not all at the same resolution. And of course, the reason why we put the camera in front of the drone is so it could look up and down 90 degrees, especially so you can inspect the bottom of bridges and other type of structures like that. So as I said, we wanted to have a software that permits you to do automatic flights, but also interactive type of flights. So where you take the drone, you fly it where you want, and then decide, oh, I want a thermal image here, and then I want a video of this here. And this is something you can do with our screen fly mode. Here are some of the different automatic missions that you can have. So either a horizontal mapping, which is very much like the fixed-wing drone. Point of interest mapping, where actually you focus on one point and the drone will turn all around and take oblique images.
And this can be really useful if you want to have a 3D model. Then you have the panorama mode, where the drone will actually stay in one area but just turn on itself and take different photos. The custom route is basically a way to go between different blocks that you can design. And finally, the cylinder mode is so you can map towers, for example, like a water tower or any type of cylindrical building. So the drone will fly all around, go up, and also take the roof. These are the type of results you can expect. Of course, using any type of image processing software like Pix4D or Agisoft. So this is a type of automosaic 3D model, or just use the photos to do inspections. This is an example of a project that we did with the Albres. It's a dam that we have in Switzerland, and it has many structural problems because of the surrounding valley that's actually coming down. So there are many, many cracks in the structure. The idea was that we could map it, combine the images together so that the people that use this dam could actually have the location of all of the problems, all of the defects in the dam in 3D. So as you can see, we had to take many, many photos. We locked at a certain distance. It was between 3 and 4 meters. So we could get below the millimeter resolution. And then we had to scan the whole structure with the Albus. So that's why the distance lock that we have was really useful for this type of project. Right, so this was just a general overview of the drones that we have for inspection, survey, and construction. And if you have any questions, feel free to ask me or go on our website. We have all these case studies that I showed you and many more. And yeah, if you want to write me an email, feel free. Thank you. Any questions to Diana Oaknert, to these themes? Yes. Sir? Yeah. Okay. All right. Yeah. It's about the presentation. Okay. Yeah, you have to talk there for the presentation. Fine. Then thanks to Diana Oaknert by SenseFly, and we now have a little break until the next theme. The next theme will be the multicopter and BOS deployment for disaster relief, rescue service and fire brigade, and will start on 3:30. So just in 30 minutes we got the next theme to present. Thank you.
1, 2.
Herzlich willkommen zur Unmanned Systems Summit. Mein Name ist Christoph Bach vom Bundesverband Copter-Piloten und wir fahren heute in unserem Vortragsthemen fort in dem Bereich Multicopter im Einsatz in Sicherheitsbereichen. Wir möchten hier somit ein weiteres sehr interessantes Einsatzfeld betrachten, dem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie zum Beispiel Polizei, Katastrophenschutz, Rettungsdiensten und Feuerwehr wichtigem Bereich. Ein Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Multicoptern mit Best-Practice-Beispielen innovativer Software und technischen Lösungen vermittelt uns nun Philipp Köhler von der Firma Nahecopter. Ja, vielen Dank. Allen zusammen einen wunderschönen guten Tag hier auf der CeBIT in Hannover. Mein Name ist Philipp Köhler, bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Nahecopter aus Rheinland-Pfalz. Wir machen Schulungen im BOS-Bereich, entwickeln Lösungen speziell für Feuerwehren, Katastrophenschutz, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und alle Organisationen, die unter dem Dach der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zusammenfinden. Ja, ganz persönlich komme ich aus dem Bereich BOS, das heißt, bin Notfallsanitäter und im Katastrophenschutz tätig, auch da in der Einsatzleitung und kann Ihnen aus vielen Jahren berichten, dass der Markt der Unmanned Aerial Vehicles hier eine ganz neue Perspektive im wahrsten Sinn des Wortes für die Einsatzleitungen, für die Einsatz- und Führungsstäbe aufzeigt. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang mit all den Dingen, die hier im Bereich Search and Rescue möglich sind. Ich möchte Ihnen heute in dem Vortrag einen kleinen Überblick genau dazu eben geben, nämlich welche praktischen Möglichkeiten, welche Best-Practice-Beispiele gibt es. Der Multicopter ist hier, hat ein Kollege vorhin so nett gesagt, Mittel zum Zweck. Entscheidend ist, was man daraus macht. Und das ist letztendlich unser Business. Das heißt, die Einsatzkräfte so zu schulen, dass der Multicopter einen maximalen Einsatzwert hat bei größtmöglicher Sicherheit. Und nur so kann man von dem Bereich letztendlich als Einsatzkraft auch profitieren. Das heißt, hier zählt nicht nur Schulung dazu, sondern auch die Unterstützung bei Rechtsfragen, komplexen Genehmigungsverfahren, Einsatzunterstützung und Konzeptentwicklung, weil das alleinige Kaufen eines Multicopters führt noch nicht dazu, dass er in der Lage im Einsatz dann wirklich an Einsatzwert gewinnt, sondern hier brauchen wir tragfähige, praxistaugliche Konzepte, die man eben nur dann haben kann, wenn man eine entsprechende Schulung besucht hat. Ja, brandneu, den Vortrag mussten wir nochmal umstricken. Brandneu ist also die neue Verordnung zum Betrieb von unbemannten Flugsystemen, was für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben hier entscheidende Vorteile bringt. Denn grundsätzlich bedarf es hier keiner Erlaubnis zum Betrieb dieser Systeme und es bedarf darüber hinaus auch keines besonderen Kenntnisnachweises, wie zum Beispiel einem Drohnenführerschein ab 5 Kilo. Kurz zusammengefasst, darf also eine Behörde oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben ein unbemanntes Flugsystem erlaubnisfrei und ohne Kenntnisnachweis betreiben? Da stellt man sich natürlich jetzt schnell die Frage, macht das Sinn? Also habe ich hier ein Unlimited Access by Knowing Nothing oder ist es vielleicht doch sinnvoll, es genau hier auch zur Hand haben, wie man das mit großen Einsatzfahrzeugen bei der Feuerwehr macht. Man kauft was ein, lässt sich drauf schulen und trainieren, um dann einen möglichst hohen Einsatzwert in kürzester Zeit an der Einsatzstelle darzustellen. Und dabei natürlich auch die Sicherheit nicht aus dem Blick zu verlieren, weil ein Multicopter ist grundsätzlich ein Einsatzmittel, was immer ein Stück weit Sicherheit auch geschult hat. Das heißt, ein Multicopter muss so eingesetzt werden, dass für alle Einsatzkräfte, für alle Beteiligten die Gefährdung möglichst ausgeschlossen ist. Und das geht nur, wenn ich auf dem System trainiert bin. Das heißt auch nicht eine einmalige Einweisung hatte, sondern mich explizit mit dem System beschäftige und genau weiß, was ich hier tue. Die Schulungen unterhalten unter anderem auch ganz klar Produktkunde, Luftrecht, Datenschutz, Wetterkunde, Flugkarten, taktisches Fliegen. Das heißt, wir sind hier nicht in der Broadcast-Filmbranche zu Hause. Hier geht es nicht um schöne Kameraeinstellungen, sondern hier geht es um ganz zielgerichtetes, taktisches Fliegen, damit ich möglichst schnell eben zu meinen Lagebildern komme. Dann geht es noch zum Thema Datenkommunikation. Da werden wir Ihnen nachher eine ganz neue Geschichte vorstellen mit dem System Live BOS.
Und natürlich geht es auch um Einsatzkonzepte, weil solch ein Einsatzmittel muss genau wie jedes andere auch, egal ob es ein Fahrzeug ist oder halt jetzt eben ein Multicopter, in ein entsprechendes Einsatzkonzept eingebunden sein. Jetzt fragen sich vielleicht einige von Ihnen noch, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, das ist ein recht abstrakter Begriff. Was gehört da eigentlich dazu? Ich habe immer eine kurze Auflistung hier gemacht. Das heißt, die Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten der Landkreise, Länder und des Bundes, die Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter, ASB, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft im Bereich der Wasserrettung, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, der Bevölkerungsschutz, aber auch die Polizeibehörden, der Zoll, die Bundeswehr und der Verfassungsschutz sind Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die von der neuen Verordnung dementsprechend auch erfasst werden. Im Paragraph 21a Absatz 2 ist also der Betrieb von Multicoptern durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben geregelt. Und zwar steht da auch ganz klar drin, sofern der Betrieb zur Erfüllung der Aufgaben der BOS dient. Regelhaft sind hier Ausbildung und Übungen im Rahmen von Veranstaltungen auch mit einzurechnen. Das heißt, wir brauchen hier keine Differenzierung zwischen, ist es ein richtiger Einsatz oder ist es eine Veranstaltung zum Thema Übung oder Ausbildung. Ebenfalls erfasst werden von der neuen Verordnung auch Firmen, die im Auftrag der Behörde entsprechend tätig werden. Und auch hier ist natürlich der Anspruch an die Behörden, dass, wenn sie mit Kooperationen mit Firmen eingehen, hier eine entsprechende Qualität nachgewiesen wird. Das gebe ich Ihnen einfach mal als ganz kurzes Feedback. Das sind so unsere Schulungsinhalte. Sie sehen, das ist eine ganze Menge und das ist auch nicht in 2 oder 3 Stunden erledigt. Dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, mit welchen Systemen fliegt man? Gibt es hier das Allheilmittel? Und da kann ich Ihnen schon direkt sagen, nein, das Allheilmittel gibt es hier nicht. Wir beraten den Kunden nämlich im besten Fall vor dem Kauf, weil es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man mit Multicoptern heute machen kann und welche Möglichkeiten sich da bieten. Wir haben hier zum einen so von der Firma DJI die Phantom-Klasse, ein klassischer Copter, mit dem ich schon sehr viel machen kann, Lagebilderkundung, so Dinge wie Wärmebild fallen hier halt mangels Ausstattung einfach raus. Auch der Betrieb mit 2 Fernsteuerungen fallen hier raus. Als nächstes System, das ist im Moment so das System, was am meistverbreitetsten ist, zumindest bei unseren Kunden, ist der DJI Inspire 1. Nachfolger ist dann der DJI Inspire 2. Den 1er kann man mit einer Wärmebildkamera ausstatten. Ich kann sowohl mit einer Fernsteuerung das System fliegen und mit der zweiten Fernsteuerung entsprechend die Kamera steuern und die zweite Fernsteuerung auch abgesetzt betreiben, um das Bild dann lokal vor Ort zum Beispiel auf den zweiten Bildschirm zu projizieren, an den Beamer zu hängen, in einen Einsatzleitwagen zu spiegeln, auf lokaler, kabelgebundener Ebene. Das ist mal so der erste Schritt, dass meine Daten, die der Copter sammelt, also Bild- und Videodaten, zur Verwertung kommen. Ganz neu im System bei DJI hinten am Stand ist die M200. Das ist also ein professionelles Industriesystem, auch für Search and Rescue. Hat dazu noch eine FPV-Kamera, das heißt, ich sehe, egal wie ich unten meine Sichtkamera drehe, immer wo der Copter hinfliegt und kann, wie man hier auf dem Bild schön sieht, auch 2 Kameras montieren, nämlich zum Beispiel eine Wärmebildkamera und eine optische Kamera. Hier hängt sogar die Z30 drunter, das ist eine 30-fach Zoom-Kamera, die speziell für Rettungseinsätze hier sehr nützlich ist. Natürlich ist das immer eine Kostenfrage und von daher ist wichtig, dass man vorher einfach klärt, welches Einsatzwert, welches Einsatzkonzept soll der Multicopter denn letztendlich hier haben. Und deshalb möchte ich mit Ihnen einen kurzen Ausflug machen zu Einsatzmöglichkeiten von Multicoptern im Bereich Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Wir haben hier einmal eine Situation eines Verkehrsunfalls und das hat gleich mehrere Vorteile. Das heißt, wenn wir uns das Bild etwas genauer anschauen, fange ich jetzt mal hinten an. Das heißt, nach dem Einsatz habe ich hier in der Nachbesprechung, in der Einsatzauswertung eine ungefähre Zeitersparnis von 50% der Auswertungszeit. Ich muss, wenn ich nur dieses Bild habe, niemand mehr erklären, warum es sinnvoll ist, die Autos genau so hinzustellen, warum es nicht sinnvoll ist, bestimmte andere Dinge woanders hinzulegen. Das muss ich hier niemand mehr erklären und es muss hier auch keine Diskussion stattfinden mit, ja, aber ich habe doch und nein, ich habe das anders wahrgenommen. Mit dem Bild habe ich alle Informationen auf einen Blick in kürzester Zeit.
Und solche Bilder sind eben nicht vom Dach eines Feuerwehrautos machbar, sondern dazu brauchst halt eben den Multicopter. Auf Großveranstaltungen werden zunehmend ebenfalls Multicopter eingesetzt, insbesondere für Besuchermonitoring, Einsatzstellenerkundung, einfach mal ein Quickview, wie sieht es im Moment aus, wo ist es voll, wo habe ich noch freie Räume und natürlich auch fürs Kräftemonitoring, damit ich weiß, welche Einsatzkräfte ich wo habe. Das ist natürlich ein besonderer Vorteil. Was noch dazu kommt, da werde ich am Ende noch was dazu sagen, ist im Bereich Großveranstaltungen auch das 2D-Mapping. Das heißt, dass ich mir am Vorabend, bevor das Fest zum Beispiel eröffnet, wir haben hier so ein großes Volksfest, erstellt man sich eine High-Definition-Map, das heißt eine aus mehreren Fotos bestehende Landkarte in Echtzeit. Ich bringe immer das Beispiel, neben mir wohnt mein Nachbar, der wohnt da schon 3 Jahre, auf Google Maps ist allerdings noch Wiese. Und das sind Dinge, die wir mit der Multicopter-Technik hier ganz klar umgehen können, wo wir aktuelle Daten haben und zwar wirklich aktuell in Echtzeit. Ein ganz klarer Pluspunkt im Nutzen der Multicopter im Einsatz ist hier auch die Objekt- und Gebäudeerkundung. Das heißt, die Gebäudeerkundung kann aus allen Perspektiven erfolgen. Der Multicopter ist im Gegensatz zu Drehleitern nicht ortsfest und für alle Feuerwehrleute unter Ihnen, wer schon mal eine Drehleiter gestellt hat, weiß, wenn sie mal steht, holt man die so schnell nicht mehr da weg. Beim Multicopter ist es eben anders. Der kann von jeder Perspektive aus auf das Gebäude draufschauen. Und das ist risikolos möglich mit ganz geringem Personaleinsatz und eignet sich insbesondere für einsturzgefährdete Gebäude und unwegsames Gelände. Hier einmal im Detail und da können Sie sehr gut erkennen, wie weit man in dieses eingestürzte Gebäude hier auch überall reinschauen kann. Und das ist jetzt gemacht mit einer DJI Inspire, sogar nur mit der normalen Kamera. Das heißt, da hängt noch nicht mal die große drunter, sondern mit der ganz normalen kleinen. Ich habe Ihnen dazu ein bisschen Video-Footage mitgebracht. Da wollen wir mal kurz reinschauen. Dieses Video ist aufgenommen bei Windstärke 6. Und Sie sehen, dass der Copter trotzdem sehr ruhig in der Luft steht. Nochmal, wir wollen hier keine filmreifen, wunderschönen Kamerafahrten haben, sondern einsatztaktisch wertvolle Informationen sammeln. Und man sieht hier sehr deutlich, wie detailliert ich sogar einzelne Schuttpartikel sehen kann. Ich kann ganz tief in das Gebäude reinschauen und könnte hier ganz gut erkennen, sind hier Personen drin. Wir haben da hinten eine Treppe, ein Treppenhaus. Und selbst von der Belichtung her, das ist nicht nachbearbeitet, ist der Dynamikumfang ausreichend dafür, hier ganz detailliert die Einsatzstelle zu analysieren. Auch bei Objekten für Feuerwehrpläne kann man jetzt schon hingehen, wenn die Objekte noch nicht fertig sind, noch nicht vom Vermessungsamt kartiert sind, dass man sich ein Bild aus der Vogelperspektive holt, um so die Gebäudeumrisse zum Beispiel schon mal darzustellen. Die weitere Ausrüstungsoption, die sehr nahe liegt, ist natürlich die Wärmebildkamera. Da gibt es eine Möglichkeit, entweder die Lösung von DJI zu nutzen, dass wir entweder eine Sichtkamera oder eine Wärmebildkamera am Copter befestigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines Doppelgimbals an der Inspire 1, dass ich vorne eine kleine Sichtkamera habe und hinten ein Wärmebildgimbal ansetze. Das Ganze ist jetzt durch die M200 nochmal professionalisiert worden, dass ich hier von vornherein direkt ein Doppelgimbal benutze. Damit Sie einen kleinen Eindruck haben, was im Wärmebildbereich leistbar ist, haben wir hier eine Person und Sie sehen, je nach Brennweite habe ich halt noch Umgebung drauf, aber wie scharf die Umrisse der Person hier in dem Moment schon sind, so dass wir hier im Bereich der Personensuche und Aufklärung ganz schnell zu guten Ergebnissen kommen, die sonst nur mit Hubschraubern oder großen Flugzeugen erreicht werden können. Und hier haben wir die Möglichkeit, das sehr schnell und kostengünstig mit dem Multicopter zu machen. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild gemacht zur Personensuche. Das ist ein Bild, das ist ungefähr aus 80 Metern Höhe aufgenommen. Und wenn Sie mal hier in den Bereich schauen, da war ein Pfad und die Puppe war tatsächlich von dort aus nicht einzusehen. Mit dem Multicopter war das sehr schnell aufzuklären. Gleichzeitig, da werde ich nachher noch mehr dazu erzählen, bietet der Copter auch die Möglichkeit, eine entsprechende Beleuchtung zu tragen und die werden wir im Anschluss an den Vortrag auch in der Flight Zone Area live vorführen. Das heißt, wir haben einen Copter
mit nachtflugtauglichen Lampen ausgestattet und außerdem noch eine Bodenausleuchtung gemacht mit insgesamt 3000 Lumen Licht. Hier nochmal das Bild in einer Detailauflösung, da können Sie das nochmal genau sehen. Also hier überall Dickicht, da sehen Sie nicht rein und mit dem Multicopter brennt einem das fast schon ins Auge. Ja, Lagekarte live. Lagekarte ist in der Einsatzleitung immer so ein Thema. Entweder habe ich eine alte Datenbasis oder mein Gelände stimmt nicht mit dem überein, was tatsächlich vorliegt. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir auf aktuelle Daten zurückgreifen können. Mit Lagekarte live ist das überhaupt gar kein Problem, weil wir hier Luftbildaufnahmen in Echtzeit und in extrem hoher Auflösung nutzen können. Dieses Live-Bild der Lagekarte stellen wir dann dar auf PC oder Tablet und zwar synchronisiert. Das heißt, wenn ich am Tablet eine Lagekarte gemacht habe und mich dann mit dem gleichen Benutzerkonto an einem anderen PC anmelde, habe ich das Lagekartenbild hier genau gespiegelt. Die Datenbank gibt alle taktischen Zeichen her, die wir im Bereich der BOS kennen, also sowohl Polizei, Hilfsorganisationen, Feuerwehr. Ich kann gleichzeitig in dieser Applikation meine Mannstärke führen, ich kann diverse Schadenskonten führen, kann das Ganze exportieren und kann auch teilweise Patientenmonitoring betreiben und ich kann sogar via einer Android-App Einsatzkräfte auf dieser Lagerkarte live tracken, dass ich genau weiß, welche Einheiten sich genau wo befinden. Dazu muss ich keine Hardware anschaffen, sondern es werden hier einfach Geräte der Einsatzkräfte mitgenutzt. Ja, ein ganz kurzer Überblick zu dem Thema mobile Lagerkarte Online-Plattform. Das heißt, wir können Lagerkarten sehr schnell auch zeichnen, mit Zeichenfunktionen Schadensräume einfügen, können natürlich, wenn wir den Multicopter nicht nutzen möchten, auch auf Kartenmaterial von OpenStreetMap zurückgreifen. Dazu entsprechende Feuerwehrpläne oder, hier steht sehr schön, eigene Bilddateien. Das heißt also wirklich das Live-Bild des Copters im JPEG oder PNG-Format direkt im Tablet hochladen. Ich brauche hier auch keinen zweiten Rechner. Mit den Zeichenfunktionen kann ich ebenfalls direkt am Tablet meine Lagekarte führen. Ich brauche auch hierfür kein weiteres Equipment, sondern kann das zur Not sogar an dem Tablet machen, mit dem ich 2 Minuten vorher noch den Multicopter geflogen habe. In den Schadenskonten kann ich mir bei großflächigen Schadensereignissen hier einzelne Schadenskonten anlegen und diese dann auch darin pflegen. Natürlich gehört auch ein Einsatztagebuch dazu, dass alle Lagebildänderungen hier dementsprechend rechtssicher dokumentiert werden können. Ebenfalls die Stärkeübersicht, so habe ich live auch direkt einen Eindruck, wie viele Einsatzkräfte von welchen Einheiten sind jetzt hier gerade im Einsatz eingebunden, wie viele stehen noch in Bereitstellungsräumen oder sind noch auf der Anfahrt. Individuelle taktische Zeichen, zum Beispiel für einen Multicopter, kann ich mir in der App ebenfalls erstellen und das Ganze auch mit mehreren Benutzern parallel nutzen. Ja, zur Lageerkundung haben wir als Beispiel mal eine Hochwasserlage. Und da muss man einfach sagen, das gilt nicht nur für die Hochwasserlagen, sondern auch für die einsturzgefährdeten Gebäude, für Brände, für andere Großschadensereignisse. Das heißt, meine Lagebeurteilung ist hier risikoarm, personalsparend, günstig im Vergleich zur Luftaufklärung durch Hubschrauber, hochauflösend, live und in Echtzeit. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, Live-Bilder zu haben, ist einer der größten Einsatzwerte, die der Multicopter letztendlich bringt. Ich muss hier auch nicht auf das Gelände drauf und kann auch bei Gefahrstoffaustritt wie giftigen Gasen oder so weiterhin agieren. Ein weiterer Vorteil ist außerdem noch die Zusammenarbeit mit Rettungshundestaffeln. Ich muss hier nicht erstmal 40 Leute durch ein Schadensgebiet schicken, wo der arme Hund, der danach dann suchen muss, überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt noch riechen soll, weil da ja 40 Menschen mit ihren Füßen schon durchgelaufen sind. Sondern ich kann die Erstaufklärung mittels Multicopter durchführen und habe dann immer noch ein geruchsneutrales Gebiet für den Rettungshund. Ja, jetzt kommen wir zu der neuesten Entwicklung von Nahecopter und TVDO. Das ist einerseits unsere Expertise im Bereich BOS und Multicopter und TVDO hat die Technik dazu beigesteuert. Die sind schon sehr lange im Broadcast-Bereich und Streaming-Bereich unterwegs. Und hier geht es einfach darum, den Einsatzwert des Multicopters noch deutlich zu erhöhen. Was ist die Idee, die hinter LiveBOS steckt? LiveBOS ermöglicht es,
ein mobiles Videostreaming über ein vierfach gebündeltes LTE von dem Copter nach, ich sag mal, egal wohin zu machen. Das heißt, ich kann streamen ins Einsatzleitfahrzeug, in die Einsatzzentrale, Lagerzentren, Leitstellen, auf einen mobilen Monitor oder, um es kurz zu machen, an jedes berechtigte mobile Endgerät. Was ist ein berechtigtes mobiles Endgerät? Ganz einfach, wenn ich jetzt möchte, dass Sie zum Beispiel das Einsatzbild auf Ihrem Smartphone empfangen, bekomme ich Ihre Nummer, Sie bekommen von mir einen Token per SMS geschickt und sind damit freigeschaltet. Das heißt, Sie können also nicht einfach einen Link weiterverteilen an Freunde und Bekannte zum Mitgucken, sondern das ist speziell auf Ihr Gerät letztendlich gemappt. Was ist das Besondere dabei noch? Das ist sicher. Sicher bedeutet, wir haben hier einen mehrfach verschlüsselten VPN-Stream mit Serverstandort in Deutschland. Das heißt, wir schicken nichts zu Big Brother oder anderen, die dann mitlesen können, sondern die deutschen Server sind hier entsprechend zertifiziert und auf Wunsch kann es sogar so konfiguriert werden, dass auf dem Server überhaupt nichts gespeichert wird, dass der lediglich zum Durchleiten der Daten genutzt wird. Ja, als Nebenprodukt entsteht an dem Punkt, wo der LTE-Router letztendlich platziert ist, noch ein Einsatzstellen-WLAN-Netzwerk mit der Möglichkeit der IP-Telefonie, des mobilen Internets an jeder Ecke. Und wenn ich mal über die 4 LTE-Karten, die sich in unserem System befinden, keine Verbindung bekomme, dann ist es auch kein Problem, einen entsprechenden Satellitenübertragungssystem eines Einsatzleitwagens anzuzapfen und das per Satellit zu machen oder eine Satellitenstation dementsprechend separat aufzubauen. Hier sehen wir nochmal ein gespiegeltes Bild des Copters in einen Einsatzleitwagen. Was kann das? Welche Features besitzt es? Das heißt, wir haben ein sicheres Streaming von Live-Bildern direkt von der Einsatzstelle. Und das ist, um abgesetzte Krisenkommunikationsstäbe oder Einsatzleitungen mit Entscheidungen zu betrauen, eine der wichtigsten Grundlagen, dass diese Menschen wissen, wie sieht es vor Ort aus, brauche ich noch Kräfte. Das heißt, das ist das System, was wirklich die Einsatzstelle in abgesetzte Führungs- und Lagezentren bringt. Weil nicht jede Organisation führt sozusagen von vorne, sondern vor allem bei den Polizeibehörden hat es sich etabliert, dass die eher aus dem rückwärtigen Bereich führen. Und da ist es ganz wichtig, dass diese auch auf entsprechendes Bildmaterial zurückgreifen können. Ja, ein Backpack-Streaming vom Multicopter, das heißt, der Copter-Operator hat einen kleinen Rucksack auf dem Rücken, aus dem er dann mittels dem Vierfach-LTE heraus streamt. Wir brauchen an der Gegenstelle, das heißt im Einsatz- und Lagezentrum, keinerlei IT-Setup. Wir brauchen hier keine Empfangsgeräte, sondern wir können dieses mit jedem internetfähigen Rechner verschlüsselt dort anzeigen. Natürlich kann man das Ganze auch in einen Serverschrank eines entsprechenden Einsatzleitfahrzeugs einbauen und für eine sichere Zugangsregelung sorgen. Es gibt außerdem noch einen Audio-Rückkanal zur Audiokommunikation. Das heißt, das Führungs- und Lagezentrum kann auch wünschen, wo der Multicopter mal hinfliegen soll. Das sind alles Dinge, die das neue System Live-BOS hier einfach mitbringt. Und das ist gerade, was die Verschlüsselungstechnologie angeht, im Moment das einzige System, was sich überhaupt im Bereich BOS eignet. Sicherlich wissen viele von Ihnen, dass Multicopter ein eingebautes Streaming haben zu YouTube. Da könnte man auch einen geheimen Kanal aufmachen. Das entspricht aber alles nicht der Datenschutzrichtlinie der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, so dass das hier der einzige Weg ist. Hier nochmal eine kleine Aufschlüsselung, wie das System funktioniert. Das heißt, wir haben hier einmal den Multicopter, der ist verbunden mit einem LTE-Router und der funkt dann entweder über Satellit oder eben den vierfach gebündelten LTE die Daten verschlüsselt und gesichert an einen Empfänger und der kann es dann an jedem internetfähigen berechtigten Endgerät anschauen. So sieht der Rucksack aus dem gestreamt wird. Da wird letztendlich eine Fernbedienung rein implementiert, so dass wir hier ganz kurze Wege als Plug-and-Play-Lösung haben. Das heißt, im Einsatz haben wir einfach keine Zeit, stundenlang IT aufzubauen, sondern das muss aus dem Rucksack zack, zack funktionieren und das ist bei dem System genau der Fall. Wichtig ist, dass wir neben eines normalen kleinen Videostreams hier einfach Bandbreite schaffen und zwar ausfallsichere Bandbreite durch die Vierfachabsicherung. Wir können hier BOS-bevorrechtigte SIM-Karten benutzen in dem LTE-Router. Sollte ein Provider hier mal nicht liefern können, mangels Netzabdeckung, dann würde es eben der zweite Provider
entsprechend übernehmen. Und das kann man natürlich mit mehreren Handynetzen machen. Und die Servertechnologie und Routertechnologie ist hier auch so intelligent, dass sie das alleine managen kann, falls hier mal was ausfällt. Ja, wir haben eine maximale Sicherheit durch End-to-End-Verschlüsselung, Signalverschlüsselung durch VPN-Standard und die berechtigten Nutzer werden also, wie ich eben schon erwähnt habe, über einen SMS-Token freigeschaltet und die Server sind natürlich auch dementsprechend redundant und können auch so konfiguriert werden, dass eben keine Daten gespeichert werden. Mit dem System LiveBOS gibt es schon ein erstes Pilotprojekt, nochmal in einem anderen Bereich, nämlich das Pilotprojekt Telenotarzt. Ab Mai startet in Rheinland-Pfalz beim Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe des Roten Kreuzes das Pilotprojekt Telenotarzt mit LiveBOS. Das heißt, da wird ein Rettungswagen ausgestattet mit einer Kamera im Patientenraum und einer Dashcam, die quasi vorne rausschaut und die Lage auf Sicht an die Leitstelle übermittelt. Die Notfallsanitäter auf dem Fahrzeug tragen eine Bodycam, die auch beim Patient funktionieren kann, sofern der Patient da eingewilligt hat. Und dann gibt es eben eine Video- und Audioverbindung zum Telenotarzt, die Videoverbindung zur Leitstelle, zur Ersteinschätzung von Lagen bei Großschadensereignissen und Verkehrsunfällen. Und dazu ist der Rettungswagen auch dauerhaft online, das heißt, die Mitarbeiter des Rettungsdienstes können sich hier über verschiedene Datenbanken, Qualitätsmanagementsysteme und Einsatzdokumentationssysteme über Tablet jederzeit entsprechend einloggen. Das Ganze ist dann noch vernetzt mit der Klinik und dem Notarzteinsatzfahrzeug, so dass wir direkt für Schwerverletzte zum Beispiel mit dem entsprechenden Schockraummanager per Videokonferenz den Patienten ankündigen können. Ja, was noch ein weiteres Thema ist im Bereich des Einsatzstellen-Services, sind 3D-Modelle, zum Beispiel mit Drone Deploy, mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, das sind 3D-Modelle von Objekten, die aus Multicopter-Fotos automatisch berechnet werden. Hier gibt es einen automatisierten Berechnungsprozess mit App-Steuerung und auch Vermessungen sind möglich bei einer Auflösung von 1 Pixel pro Zentimeter. Das Ganze sieht dann als 3D-Modell so aus, das lässt sich in 360 Grad drehen und man kann da auch immer weiter reinzoomen, so dass wir hier einen sehr hohen Einsatzwert haben, zum Beispiel was komplex eingestürzte Gebäude angeht, was Großveranstaltungen angeht oder Flächenereignisse. Das war so ein kleiner Screenshot auf die App, die auch sehr einfach zu benutzen ist und das ist auch Bestandteil unserer Schulung. Man zieht quasi einfach so ein Grid auf, so ein Netz. Und dieses Netz wird von dem Multicopter automatisiert abgeflogen. Man stellt da hier einfach nur das noch ein und dann wird das Ganze über eine Cloud-Lösung dementsprechend berechnet. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, warum rechnen wir das nicht einfach auf dem PC? Das hat einfach damit zu tun, dass die meisten Einsatzleitrechner oder Rechner, die in Einsatzleitfahrzeugen verbaut sind, eben diese Power nicht hergeben. Die sind meistens Verwaltungs-PCs und die sind sehr langsam. Mit LiveBOS hätten wir aber eine dicke Datenverbindung, nämlich eine dicke LTE-Verbindung, die dann diese Daten zum Anbieter schickt und dann fertig berechnet wieder zurückkommen. Multicopter sind natürlich noch ein wunderbares Mittel, um Übungen und Ausbildungen dementsprechend zu dokumentieren und auch nachzubereiten. Hier geht es um Fahrzeugaufstellung, um Behandlungsplatzorganisation oder auch um Rettungswege. All das sind Dinge, die wir hier mit dem Multicopter in kürzester Zeit erfassen können und wenn derjenige, der die Nachbesprechung leitet, solche Bilder hat, dann muss er nicht mehr viel diskutieren und erklären, sondern dann liegen die Fakten einfach auf dem Tisch. Ja, ein Fazit dazu. Multicopter haben im Einsatz einen großen Einsatzwert. Der erlaubnisfreie Betrieb für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist grundsätzlich sehr begrüßenswert. Aber eine Schulung der Einsatzkräfte ist weiterhin unerlässlich und der Betrieb muss zwingend in ein ganzheitliches Einsatzkonzept dementsprechend integriert sein. Das so viel zum Thema Multicopter im Einsatz bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Und jetzt hätte ich auch Zeit für Ihre Fragen. Was? Hast du noch einen? Ja, hier, komm, die zweite. Ja. Dann machen wir es einfach so. Eine Frage hätte ich zu dem Rendering, zu dem Live-Bild in 3D-Modell. Wie lange dauert das? Weil vorhin kam ein Vortrag,
war ziemlich aufwendig mit Gigabyte oder fast Terabyte an Daten und so weiter. Wie schnell ist das dann erledigt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist kein Service, der von jetzt auf gleich funktioniert. Hier geht es auch eher darum, längerfristige Schadensereignisse zu nutzen. Das heißt, wenn wir eine Lage haben mit einem großen eingestürzten Gebäude, dann geht es eher so um die Statik. Ne? Also kann ich da noch mal rein? Es geht hier nicht darum, um Verschüttete am 3D-Modell zu suchen. Ja? Das ist nicht das Thema. Also da werden in der Regel schon so 2 bis 4 Stunden gebraucht, um das Ganze zu berechnen. Der Kollege vorhin, das ist der Unterschied zwischen der Anwendung 3D-Modell im Bereich Search and Rescue in Abgrenzung zur Anwendung 3D-Modell in der Landwirtschaft. Landwirtschaft sind sehr große Flächen und wir beschränken uns hier auf räumlich in der Regel ganz eng begrenzte Objekte. Deshalb braucht man auch nicht so viele Fotos und deshalb ist die Berechnungszeit hier auch nicht in Tagen anzugeben, sondern im Bereich von Stunden. Dazu ist es so bei Drone Deploy, dass die BOS-Nutzer priorisiert sind in der Berechnung gegenüber anderen. Ja, bitteschön. Weitere Fragen? Keiner, alles beantwortet? Wunderbar. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich komme gerne mit Ihnen noch ins Gespräch am Stand A30 vom Bundesverband der Copter-Piloten e.V. und darf Sie dann noch einladen in die Flight Zone Area, direkt hier im Anschluss an den Vortrag, wo wir dann dementsprechend auch noch die Lumcubes zeigen werden. Das moderiert dann der Kollege Dirk Gornickel, der sich mit den Lumcubes ganz besonders gut auskennt und ich glaube, er hat auch schon das ein oder andere in der Tasche, was er hier oben nochmal zeigen kann. Ja, dann darf ich den Dirk Gornickel ganz herzlich hier oben willkommen heißen und gebe dann das Mikro direkt an dich weiter. Bitte schön. Hallo und willkommen. Tatsächlich habe ich die Lumcubes dabei. Dass ich zuständig bin, ist unübersehbar. Das ist ja größentechnisch. Tatsächlich ist dieser leer, sonst hätte ich ihn jetzt sofort vorgeführt. Ich habe 4 Stück, haben wir schon in der Drohne verbaut. Das, was man zu dem Lumcube sagen muss, es war ein Kickstarter-Projekt vor circa 2,5 Jahren in Amerika und er ist jetzt nach Europa rübergekommen. Und er ist gar nicht priorisiert quasi entwickelt worden für den Einsatz an Drohnen, aber es ist klar geworden, dass ein Licht, was 1500 Lumen erzeugen kann, und nur 160 Gramm wiegt, eigentlich überall eingesetzt werden kann. Und die Drohnenpiloten haben ihn sehr schnell für sich entdeckt. Der Lumcube selber, um es kurz zu fassen, er ist komplett ferngesteuert. Er macht 1500 Lumen, er ist bis 33 Meter wasserdicht. Ich kann ihn so einfach durch die Gegend werfen, es passiert ihm gar nichts. Er hält alles aus. Gut, der Tisch kann auch noch. Und ich kann, und das ist das Spannende dabei, wenn ich ihn angebaut habe zum Beispiel und jetzt dran arbeiten müsste, ich kann ihn komplett fernsteuern über mein Handy, ich kann theoretisch, das wird so nicht offen kommuniziert, ich kann bis zu 100 Lampen gleichzeitig fernsteuern, parallel. Latenz über die Bluetooth-Steuerung ist dann nervenzerreißend. Aber man sagt, 5 laufen super, 5 kriegen sie eigentlich in der Live-Schaltung hin, 15 bis 20 funktionieren, ohne dass man einen Nervenzusammenbruch bekommt. Abstrahlwinkel sind derzeit noch 60 Grad. Sie haben eine Farbtemperatur von 6000 Kelvin. Die ganzen Foto- und Filmwahnsinnigen, das war jetzt nicht Teil vom BOS-Vortrag, aber grundsätzlich, was das Film betrifft, wir haben den CRI-Wert von 80 bis 85, was die LED-Leuchte betrifft. Was die Farbechtheiten betrifft, liege ich dann in einem OK-Bereich. Maximum, was man weltweit kriegt, wäre ein Wert von 93. Und es kommt, und das ist jetzt auch für die Copter-Piloten spannend, es kommen im nächsten Monat sehr viel Zubehörteile noch, dass ich auf einmal von einem Abstrahlwinkel von 60 Grad auf einen Abstrahlwinkel von 180 Grad komme, durch einen Bulbaufsatz. Und dann haben wir gerade im Bereich Nachtfluggenehmigungen für den gewerblichen Betrieb von Multicoptern die Vorgabe von der deutschen Flugsicherung, die sagt, ich brauche Kollisionslichter, nach oben und nach unten gerichtet, mit einem Abstrahlwinkel von 130 Grad. So sehe ich die Dokumentation gerade, was alles in der Mache ist. Und dann kommen Sie mit dem Bulbaufsatz auf 180 Grad, dann sind Sie sofort im Spiel und kriegen Ihren Aufstieg relativ zügig freigegeben. Dann haben wir rein fürs Filmen und für die Fotografie noch sehr, sehr viele Vorsätze. Sie können es warm machen über CTO-Vorsätze, es kommen White Diffusion-Aufsätze, dann können Sie das harte Licht weicher machen und es kommen Farbaufsätze.
Dann wird es wieder spannend für die Drohnen. Dann kriegen sie Positionsleuchten in Rot und Grün auch über den Lume Cube gelöst. Und sie müssen nicht 1500 Lumen nutzen, um ihre Positionsleuchten und ihr Kollisionslicht zu betreiben. Was bedeutet, sie liegen dann schon bei 750 Lumen, können Sie den Cube im Dauerlicht bestimmt 2,5 Stunden laufen lassen. Akku ist eingebaut, laden tun Sie ihn einfach in Ihrem Auto über Ihr Handy-Ladegerät. Das ist einfach der Micro-USB-Stecker, der hinten steckt. Und gefüllt ist er, also Ladezeit liegt zwischen 30 und 60 Minuten, dann sind Sie wieder voll einsatzfähig. Dann fürs Zubehör, für die Fetischisten unter Ihnen, die Leuchtdauer einer solchen LED-Lampe verbaut in einem Metallgehäuse liegt nicht daran, was der Akku leisten kann, sondern liegt eigentlich daran, wie viel Wärme kann ich abführen. Je mehr Wärmeabfuhr ich hinkriege bei einer LED-Leuchte, desto länger kann ich sie nutzen. Es kommt jetzt ein Alugehäuse, was eigentlich gedacht ist für die Aufnahme der ganzen Zubehörteile, hat aber, was dann klar geworden ist, den gleichen Effekt wie ein Kühlkörper. Das Alugehäuse, welches um den Cube gebaut wird, wird dann dafür sorgen, dass Sie nicht mehr bei einer halben Stunde Volllast sind, sondern bei circa einer Dreiviertelstunde. Wo Sie heute bei Unterwasser zum Beispiel schon bei einer Stunde liegen. Einfach nur, weil die Wassertemperatur die Wärme abführt, was die Luft in der Form so nicht schafft. Das ist auch, warum der Porsche, glaube ich, mittlerweile umgebaut worden ist. So, dann hätten wir den Lume Cube eigentlich im Schnelleribriss gehabt. Der Philipp steht da hinten. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Fragen zu der kleinen Leuchte oder wollen Sie sich einfach im Einsatz angucken? Sie haben eine Frage. Akku ist nicht austauschbar. Sie dürfen das kritisieren. Das Ding ist seit 2 Jahren in Betrieb. Es hat aber noch keine Plättung oder eine Dauerlasterscheinung gegeben. Und tatsächlich nutze ich den Lume Cube ja auch nicht als meine Wohnzimmerbeleuchtung. Was ich tun könnte, dann würde man sicherlich auch schneller an den Punkt kommen, dass man sagt, ich will tauschen. Spannend noch, das habe ich vergessen, sind Fotografen unter Ihnen Videofilmer? Ja, für Sie ist es spannend. Der Lume Cube kann Dauerlicht, fließend regelbar in seiner Intensität, aber er kann blitzen ab einer 8/1000 Sekunde. Und zwar, Sie connecten ihn nicht mit Ihrem Fotoapparat direkt. Sie können ihn nicht oben aufstecken, Mittenkontakt und der blitzt mit. Aber er ist voll slave-fähig über eine Fotodiode. Sie haben einen Slave-Blitz in der Größe, den ich, egal wo ich ihn hinlege, sofort mitmache, den ich einstelle. Und eigentlich der größte Gag, ich glaube, irgendein YouTuber hat es jetzt gemacht, der hat ungefähr 150 Lume Cubes gelegt, dann ein Foto gemacht und alle haben zurückgeblitzt. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Er kann das Stroboskop von einem halben Hertz bis 20 Hertz durchgehend, was ich auch fließend einstellen kann. Dann bin ich beim Kollisionslicht für den Multicopter-Einsatz und bei einem Stroboskop-Einsatz bin ich nicht mehr bei einer halben Stunde, sondern bei voller Leistung, sondern mindestens bei weit über 1,5 Stunden. Und dann, das sind dann so die spannenden Parts. Und tatsächlich, ein so kleines Licht hat dann mittlerweile bei dem Kollegen von mir, also es finden sich immer neue Einsatzmöglichkeiten. Der hat 2 kleine Knirpse, die immer bei ihm vor der Haustür spielen, am Ortseingang. Der hat den Lume Cube mit einem roten Filter genommen und hat ihn bei sich in den Vorgarten gestellt und auf Fotodiode gestellt als Slave-Blitz. Und sobald ein Auto in der Dämmerung um die Kurve kommt, in den Ort geratzt, blitzt es rot, weil die Lichteinstrahlung da war. Und jeder legt eine Vollbremsung hin. Also die Einsatzfähigkeiten vom Lume Cube sind unbegrenzt. So, hat noch jemand eine Frage? Ja. Ist der Cube extern schaltbar? Ich meine, bei den Multicoptern kommt ja meist immer aus dem Empfänger ein PWM-Signal oder sonst irgendwie ein verarbeitbares Signal. Wie ist das bei dem Cube? Hat er Anschlussmöglichkeiten? Also Sie können den Cube über Ihr Handy per Bluetooth, wenn der Copter die 10 Meter von Ihnen entfernt dann dahin ist, dann werden Sie an dem Licht nichts mehr einstellen über Ihre Steuerung. Dann wäre er für den Copter entwickelt worden, dann hätte er das sicherlich. Er ist entwickelt worden als multifunktionales Licht, vielleicht das multifunktionalste, was es gibt, aber eben, ich kann ihn jetzt nicht über Plug and Play auf einmal an ein Datenkabel hängen und ihn dann fernsteuern. Das kann er nicht. Es ist einer angekündigt für dieses Jahr, das könnte sein, der soll dann auch TTL-fähig sein. Da könnte ich es mir vorstellen, dass der eine App integriert bekommt, aber aktuell kann er es nicht. Möchte noch? 159 Gramm. Und er hat eine Kantenlänge von 3,8 Zentimetern.
Nochmal? Ja, Sie können den gleich drüben im Einsatz sehen. Also wir haben drüben eine Inspire 1 mit 4 Stück ausgestattet. Wir haben versucht, zweimal zu zeigen, was die Positionslichter oben und unten, Kollision betrifft. Und wir haben 2 Cubes eingebaut, um gerade im Hinblick auf den BOS-Einsatz, was meine Flugrichtung und meinen Bereich betrifft, den ich ausleuchten kann. Ich gehe damit natürlich nicht 200 Meter über ein Einsatzgebiet und habe da unten Tageslicht. Das habe ich nicht. Aber ich kann damit natürlich anfangen zu suchen, wenn ich nicht mit der Wärmebildkamera arbeite. Es gibt viele Freikletterer, die bislang Brückenköpfe zum Beispiel untersuchen mussten. Und die Filmer und Fotografen wissen es, je mehr Licht, desto mehr Schärfe bekomme ich. Und wenn ich dann mit einer Drohne einfach einen Brückenpfeiler abfliegen kann, wo ich einfach ganz gemächlich dran hochgehe und habe da meine 1500 Lumen zweimal drauf gerichtet, dann bekomme ich auf einmal eine Schärfe, gerade wenn ich im Makrobereich bin, die ich sonst halt nicht bekomme. Also das ist der Einsatz, den wir versucht haben jetzt aufzubauen. Einmal Leuchten im Bildbereich und Kollisionslicht oben unten. Jetzt in der Flugzone gleich. Also wir haben jetzt quasi direkt im Anschlug unsere Flight Time. Genau, und am Stand dann beim Bundesverband. Möchte noch jemand? Ich bin erschrocken. Es gibt mehr Fragen zu der kleinen Lampe als zum BOS-Einsatz. Nein, es war keine Kritik. Spaß beiseite. Ja? Kostenpunkt. Also UVP liegt bei 129 € für einen Cube. Und was am Ende online oder bei Ihrem Händler passiert, das ist Ihr Verhandlungsgeschick. Er ist derzeit bei vielen Drohnenhändlern schon da und der gesamte Fotofachhändler in Deutschland kann darauf zugreifen. Also es sind, glaube ich, 1800 Fotofachhändler, die ihn haben. So, vielen Dank. Dann höre ich auf. Vielen Dank an Herrn Köhler von Copter und an Lunatec. Ja, vielleicht finden wir die Lampen ja auch demnächst bei uns im Shop, wenn es da einen kleinen Vorteil für die Mitglieder gibt. Ja, das könnte man auch machen. Wir reden drüber. Aber direkt im Anschluss können Sie halt auch den Einsatz der auf BOS spezialisierten Copter in der Flight Zone Area erleben. Parallel dazu geht es hier weiter in dem Thema. Als abschließendes Highlight des heutigen Konferenztages wird nun Hans-Dieter Meyer von Amothys Consult etwas zu den Anforderungen von Sicherheitsbehörden für den Einsatz von Drohnen referieren. Herzlich willkommen, Herr Meyer. Wir haben noch einen Laptop zu tauschen. Moment, bitte. Ja, meine Herren, sehe ich, oder eine Dame fast außerhalb. Ach, Gott sei Dank, danke Ihnen. Ja, die Aufgabe war, den Vortrag in Englisch vorzubereiten. Das ist auch geschehen, aber wenn ich so mich umschaue, wäre es, glaube ich, selbst wenn ich das in Englisch mache, oder gehe ich falsch in der Annahme, dass die meisten von Ihnen Deutsch native sind. Ich hatte die Freude, auf einem Kongress der deutschen Politiker mit 95% Deutsch. Okay, dann noch einmal bitte Kamera aus der Hand und einmal Unterstand. Durchlesen. Grundsätzlich beim Piloten bleiben, dass wir jetzt nochmal so bleiben.
Wollt ihr mir noch oben mit hier angucken? Ja, ja, das. Ich mach das auch ohne, aber da hört mich keiner. Ich muss noch ganz machen. Das Flugbilder drinnen. Ja, 2, 3 Fragen zu dem Thema. Und ansonsten über die Schulter aufs Grid. Solange du bei mir, ich bin nichts anderes wie ein normaler Fernsehkameramann. Hinter mir darf mir stehen, neben mir darf mir stehen. Ja, das ist kein Thema. Muss ich denn? Das war das alle in diesem Bereich. Ich denke, ich darf nicht drüber fliegen. Der hat gesagt, das wäre schon. Ich darf nicht drüber fliegen, weil das von den Journalisten wäre. So. Wir würden einfach hier bleiben und nicht weiterlaufen. Vielleicht gehe ich mit auf die Stelle und den gesamten Team ist noch alle hinter mir und dann bis an die Säule, damit ich eher mit der Kamera noch die Leinwand aufziehen kann. Danke. Ja. Flip, bist du soweit? Wie lange fliegst du? 9 Minuten. 10. Ja. So, und los.
und Fotografen unter Ihnen. Das Licht, was Sie jetzt präsentiert bekommen haben, eine Farbtemperatur von 6000 Kelvin. Viele werden sagen, was können wir daran ändern? Es ist keine Bicolor-Leuchte, aber nächsten Monat kommen CTO-Aufsätze, dann liegt man nicht wärmer, wir bekommen White-Diffusion-Aufsätze in unterschiedlichen Stärken, dann sind Sie in der Lage, nicht normales Licht zu setzen, es wird weicher, es kommt Bodenaufsätze, fliegt die sich hier drin kacke. Ja? Ja. Ja. Ja,